The football game. Weren't they all watching it? Доброго ранку. Всі дивилися футбол? So hopefully you'll stay awake. We're going to talk about cerebral palsy for the whole first hour this morning. Сподіваюсь, ви вже прокинулися. Першу годину сьогодні ми присвятимо дитячому церебральному паралічу. So we're going to talk about ways to identify it and how to classify it. Діагностиці та класифікації ДЦП. So first off, the definition. So cerebral palsy is defined as a group of disorders of development of movement and posture. Почнемо з визначення. ДЦП – це група розладів розвитку рухової сфери і постави, Causing activity limitations that are attributed to a non-progressive disturbance that occurred in the brain. наслідком якого є обмеження фізичної активності, а причиною непрогресуючі розлади, що виникли на ранніх етапах під час внутрішньоутробного розвитку або на ранніх етапах розвитку головного мозку після народження. So there's a few criteria in order to fall under the diagnosis of CP. Діагностика ДЦП ґрунтується на декількох критеріях. So you need to have neuromotor control deficit that alters their movement. У пацієнта повинен бути дефіцит контролю нервово-м'язової сфери, який призводить до зміни у руховій сфері. So a static brain lesion. So this means a one-time incident, whether it's a stroke or you had a car accident and had a brain injury, something that is not changing over time. Другий критерій – це статичний характер ушкодження головного мозку. Йдеться про пацієнтів, які перенесли інсульт або черепно-мозкову травму, і цей чинник не прогресує у часі. As well as this injury happening either before birth or within the first 3 years of life. Причому ушкодження мозку мало місце або у пренатальному періоді, або протягом перших років життя пацієнта. So CP is a very broad category, and there can be lots of reasons that you would fall within this diagnosis. ДЦП – це широка група, обширна група розладів, і на цьому і ґрунтується її діагностика. So it's important when you're writing your notes that you write why. Was it because they were born early or because they were in a car accident and had a brain injury? Kind of explaining why they had that injury helps for the next person that may see that patient. Тому в медичній документації ви повинні не забувати вказувати етіологію ДЦП у кожного конкретного пацієнта. Травма мозку, інсульт або інший чинник, який призвів до розвитку ДЦП. Hold on. So when does this occur? So CP is considered the most common motor disability of childhood, and it affects 3.6 per 1,000 school-aged children. Поширеність ДЦП – 3,6 випадка на 1000 дітей шкільного віку. Таким чином, це найпоширеніше захворювання розладів рухової сфери дитячого віку. For children that are born at term, so they're not born early, it's not quite sure why they fall in the CP category. A lot of times you can't identify a reason or a cause for having the motor disability. У доношених новонароджених у багатьох випадках доношені новонароджені не підпадають під категорію ДЦП, оскільки етіологія ушкодження головного мозку може бути чітко встановлена. The greatest risk factor of getting cerebral palsy is birth prematurity. Головний чинник ризику ДЦП – недоношеність. But there are multiple other reasons that you can fall within this category. Є також інші фактори ризику. So there are risk factors that happen before the child's even born. Є група факторів ризику, які мають місце у пренатальному періоді. So that can include infection or being born very early or very low birth weight. Зокрема, інфекції, недоношеність або низька маса тіла при народженні. And that infection can happen in the child, but also an infection in the mother can lead to the child having CP. Інфекції материнського організму теж можуть бути чинником, що призводить до ризику ДЦП. After birth, if they're born on time, then a lot of times the kids that end up in the CP category either have a stroke or they were in some sort of trauma, whether it's a car accident or a fall, or in the United States we have lots of non-accidental trauma, so kind of abuse type cases.
До постнатальних чинників ризику ДЦП належать різного роду травми, як пов'язані із ДТП, так і з іншими чинниками, як це часто буває у Сполучених Штатах Америки, а також інфекції. And then you can have other risk factors that are just genetic mutations that lead to this diagnosis or exposures to different medicines or chemicals. Інші фактори ризику – це контакт із певними хімічними речовинами, застосування певних лікарських засобів та генетичні відхилення. So again, very broad diagnosis that multiple things can fall under for a child to be considered a diagnosis. Тому я повторю, ДЦП – це дуже широка група розладів, і велика кількість дітей підпадає під цю категорію. So we're going to go over the different ways that you can classify CP so that you can further explain how this child looks because it is so different and variable. Клінічна картина ДЦП настільки різноманітна, що нам потрібно взятися до класифікації. І почнемо класифікувати ДЦП. Перша категорія – це спастична форма, найбільш поширена. Це означає, що неможливо розтягнути м'язи пацієнта, а при спробі пасивних рухів виникає опір. Друга категорія – це дискінетична форма ДЦП, для якої характерні патологічні, змієподібні рухи кінцівок. Третя категорія називається гіпотонічною. Це менш поширена форма ДЦП, для якої характерна втрата м'язового тонусу. Четверта форма ДЦП називається атактичною. Тут превалюють порушення рівноваги і координації. Отож, якщо ви записуєте в документацію діагноз ДЦП, то потрібно вказати етіологію, що призвело до ДЦП, скажімо, недоношеність, і форму ДЦП – спастичну, дискінетичну або іншу. Ось картинки, які зображають різні форми ДЦП. Зверху зліва у пацієнта звисає голова через дефіцит м'язового тонусу. Зверху справа представлено дискінетичну форму. Для пацієнта характерні атипові змієподібні рухи кінцівок. Три малюнки в нижній частині слайду представляють різні різновиди спастичної форми ДЦП. Про це ми поговоримо пізніше. На цій схемі представлено м'язи і кінцівки, а також і м'язи і частини тіла, які можуть бути уражені при різних формах ДЦП. Зліва від вас, на малюнку зліва від вас представлено різні форми ураження при спастичній формі ДЦП, а саме ураження двох кінцівок на одній стороні, всіх чотирьох кінцівок, або не лише кінцівок. Над кожним малюнком показано схематичне зображення відділів головного мозку, які уражені при кожній формі ДЦП.
Якщо рахувати зліва направо, то 4 і 5 малюнок представляють дискінетичну форму ДЦП, яка зазвичай обумовлена ураженням базальних ядер головного мозку. And then the final one is more the balance and coordination, the ataxia. 6 малюнок представляє ураження головного мозку і клінічну картину при атактичній формі ДЦП. So looking a little bit more, as this is the most common type, into this is your hemiplegic, where one arm and one leg, so very common as your adult strokes look very similar to those. Перший варіант – це геміплегічна форма. Клінічна картина дуже подібна до картини інсульту у дорослих. This kid is not very involved, but you can see he has a brace on his leg, and his arm is kind of posturing into elbow flexion a little bit as he's walking. Ви бачите, що на нозі у пацієнта ортез, а рука перебуває у патологічному напівзігнутому положенні. Then you have your diplegic category. So this is the most common for children that are born premature. Диплегічна категорія найбільш поширена у групі недоношених дітей. So they have just both legs involved. There may be a little bit of difference in the arms, but much more significantly involved in the legs. Спостерігається ураження головним чином нижніх кінцівок. Ураження верхніх кінцівок або відсутнє, або виражене незначно. And their function can vary based on how severe that tone is. Some of them will be able to walk with a walker, and some will not even need devices besides braces, and some will require wheelchairs. Функціональний стан таких пацієнтів може бути різним залежно від вираженості ураження нижніх кінцівок. Деяким пацієнтам достатньо ортезу, деяким потрібні ходунки, а деякі не можуть пересуватись без крісла на коліщатах. And we'll talk about in the next lecture how you take care of that tone so they can be more functional. На наступній лекції ми розглянемо підходи до покращення функціонального статусу таких пацієнтів. And then your other spastic category is quadriplegic. So this is involving both arms and both legs, very involved children. Наступна форма спастичної форми, наступна підгрупа у спастичній формі ДЦП – квадриплегічна. So you can see these girls have contractures or at least tone in their elbows, in their wrist, at the knees as well. They're kind of bent because of that spasticity. Спостерігається контрактура або, як принаймні, гіпертонус у всіх 4 кінцівках. Кінцівки аж покручені унаслідок спастичності. There is a triplegic category, which often involves 2 legs and 1 arm. The leg and arm side is going to be the more involved side, but that's a little bit more rare. Трошки рідше спостерігається триплегічна категорія, форма ДЦП, коли уражені 2 ноги і 1 рука. So I know that you guys ask for a flow chart, so I found this flow chart that you kind of follow down the questions, and it helps you categorize them a little bit in terms of if they're spastic and then which category they fall into based on their movements. Ось схема класифікації ДЦП, на яку ви можете спиратися у встановленні діагнозу. В кожному квадратику є запитання, і залежно від відповіді від нього на поставлене запитання схема веде вас до належного діагнозу. And if you notice, there is a category that says non-classified. So we don't always have a good reason of why these kids have CP, and sometimes they're not able to be put in a little category. So you'll just say general CP. Є також діти, яких важко віднести до певної категорії, а етіологія ДЦП достеменно не зрозуміла. У таких випадках ми говоримо про некласифікований ДЦП. So then another way to classify is based on their function. So we start with their gross motor function or their mobility. Другий підхід до класифікації ґрунтується на функціональному статусі пацієнта, зокрема на статусі щодо мобільності. So I know some people are familiar with this because I heard you talking about it. So this is the gross motor function classification scale or GMFCS. Багатьом із вас, мабуть, знайома класифікація великих моторних функцій GMFCS. And this is the original scale. They have adapted it so that it goes down to even younger kids. So you have a sense of, based when they're younger, what they may end up with as they're aging into this 8-year-old that this scale is made for. Перед вами шкала розрахована на більшість пацієнтів, універсальна. Існує також модифікована форма цієї шкали, розрахована на дітей більш раннього віку. So we'll just run through the scale. So
it goes from 1 to 5, and this is how CP can vary because you can be very functional at level 1 or you can be completely dependent on your parents at a level 5. У шкалі виділяють 5 рівнів від першого рівня, коли функціональний статус пацієнта порушений мало, до 5-го рівня, коли функціональний статус значно порушений. So at a level 1, the child is able to walk, they can run. They may have some difficulty going upstairs or that coordination, being able to do the step over step or jumping, but they can do most tasks. Діти, у яких моторна дисфункція відповідає першому рівню шкали, можуть ходити, бігати, їм може бути важко підніматися по сходах, можуть бути певні порушення координації, їм тяжко стрибати, але загалом їхній функціональний стан порушений мало. For level 2, they're still walking around, but they need to use kind of assistance. So the handrail when they're going upstairs, if they're on uneven ground, like your streets or grass, they may need kind of handheld or assistance for that coordination. Рівень 2 – це діти, які можуть ходити, але їм потрібна певна підтримка. Скажімо, поручні, або, якщо це львівські вулиці, то потрібно тримати таку дитину за руки. At a level 3, the child's usually doing some walking with an assistive device, so usually crutches or a walker, but for any longer distances, they'll use a wheelchair, but they are usually able to push that wheelchair themselves. Діти, які відповідають 3-му рівню за цією шкалою, можуть ходити із допомогою певних допоміжних пристроїв на короткі відстані, а для пересування на довші відстані потрібне крісло на коліщатах. Тим не менше, пересуватися у кріслі діти можуть самостійно, без сторонньої допомоги. Then when you get to level 4, again, they may do some walking. This is probably more household, a few steps to get from their bed to the bathroom or their living room to their bedroom. And then when they're out in the community, they're more reliant on the wheelchair and most often a power wheelchair, but they are able to drive it. Діти, які відповідають 4-му рівню шкали, все ще можуть самостійно пересуватися за допомогою ходунків або інших аналогічних пристроїв, але на дуже невеликій відстані, лише в межах свого житла. За межами житла такі діти вимушені пересуватися лише у кріслі на коліщатах, зазвичай лише у кріслі з моторчиком. And then for level 5, the child's dependent on their family or friends, caretaker, to transfer them, move them from the chair to any other position, as well as to push their wheelchair. 5-й рівень – це діти, які зовсім не можуть пересуватися без допомоги сторонньої особи. So again, going back to classify them, if you have a child that's up and walking around but needs to use the railing, you could have a child that has spastic cerebral palsy, GMFCS2, would seem significantly different than if you said they were a spastic cerebral palsy patient, GMFCS5. So it gives information to the next person that will be seeing them. Отож, у документації варто зазначити рівень моторної дисфункції у дитини за цією шкалою, адже 2-й рівень і 5-й рівень – це зовсім різні пацієнти, і це важливо для кожного, хто буде працювати із вашим пацієнтом надалі. So again, kind of reiterating the spectrum of severity within this diagnosis and how broad it is, because you can have somebody running around you wouldn't even know, or you have somebody that completely requires their parents to do everything for them. Я ще раз повертаюсь до того, наскільки розмаїтою може бути клінічна картина ДЦП. Під цей діагноз підпадають діти, які вміють ходити і бігати самостійно, а також діти, які зовсім нічого не можуть робити без допомоги сторонньої особи. So there are other classification systems for function. So this rating is for their fine motor or their hand function. Є ось ще одна класифікація, яка зосереджена на порушенні тонкої моторики. So again, 1 through 5, 1 being the most functional, able to pick up objects, able to manipulate them without issues, versus a 5 where they're not even able to interact with their environment or pick up any objects. У шкалі так само виділяється 5 рівнів. Першому рівню відповідають діти, які спроможні маніпулювати предметами без особливих труднощів, а 5-му рівню – діти, які взагалі не здатні взаємодіяти із предметами свого оточення.
I don't use this scale very often, at least in my documentation, but I do always write down within my notes kind of what they are doing with their hands. I just don't use the actual number scale often personally. Цю класифікацію я використовую не дуже часто, але у документацію завжди заношу докладні відомості про те, якою мірою у пацієнта виражений дефіцит тонкої моторики. Тобто, що саме пацієнт може робити, а що ні. That one's probably a little small to read. So this one also is a communication function, so a similar scale, 1 to 5. 1, again, being more functional, they're able to take in information and speak it. 5 being very little communication verbally or even with devices. Ось ще одна шкала – шкала комунікативної дисфункції. Знову виділяється 5 рівнів. Першому рівню відповідають діти, які можуть успішно обмінюватися інформацією із оточуючими, а 5-му рівню – діти, які зовсім не спроможні спілкуватися. So now going, after we know how to classify it, a little bit more about the pathology of cerebral palsy. Розглянемо тепер патофізіологію ДЦП. So more than 80% of the children with a diagnosis of CP will have some form of findings on their MRI or their neuroimaging. Зміни на МРТ присутні більше, ніж у 80% випадків ДЦП. And greater than 50% of this will be a finding of periventricular leukomalacia, which is kind of the white area around the ventricles. Зміни на МРТ більше, ніж у 50 випадках проявляються так званою перевентрикулярною або навколошлуночковою лейкомаляцією. And that's because this finding is found in the premature child. So usually it's when they have a hemorrhage in their ventricles and it will affect this area of the brain. And so since that's the most common reason for CP, that's also the most common brain imaging finding. Найчастіше це спостерігається у недоношених дітей і є наслідком крововиливу у шлуночки мозку. Після розсмоктування крововилива утворюються зміни в головному мозку, які ви бачите на МРТ. Тому-то діти недоношені – це найбільш широка група дітей із ДЦП, а такі зміни на МРТ, відповідно, і є найбільш поширеними. And because in this area of the brain, the motor tracks for the legs are closer to the area than the arms, that's often why the children that are born premature have their legs more affected than their arms. Недоношені діти у недоношених дітей із ДЦП частіше страждають нижні кінцівки, ніж верхні, з тої причини, що моторні тракти, які інервують нижні кінцівки, розташовані анатомічно ближче до уражених лейкомаляцією ділянок, ніж моторні тракти, які інервують верхні кінцівки. So these are a few other imaging findings that could be a child that falls under the diagnosis of CP. Ось ще 4 варіанти типових змін на МРТ при ДЦП. So the first two are a genetic or an infection that happened before the child was born, and so you see a significant effect on the brain. So this child's most likely to have multiple limbs involved. Перші 2 знімки – це картина МРТ у дитини із генетичними порушеннями і у дитини, яка перенесла внутрішньоутробну інфекцію. Ви бачите значне ушкодження головного мозку. Швидше всього, у цих дітей спостерігалося ураження всіх 4 кінцівок. The third one is, again, that... Швидше всього, у цієї дитини спостерігається ураження руки і ноги з одного боку. So what do you do? So often these children actually we first see in clinic that are referred either from a pediatrician because they're behind on their milestones or because their muscles feel a little bit stiff. Зазвичай таких пацієнтів скеровують педіатри через скутість м'язів або через відставання у розвитку. We do have a neurologist that works in our neonatal intensive care unit, so he'll see the babies that are very small and we'll start talking about the possibility of CP, but they usually won't get the diagnosis until a little bit later. У нашому відділенні інтенсивної терапії новонароджених працює невролог, який на ранніх етапах встановлює необхідність у фізичній терапії ще до того, як дітям ставлять діагноз ДЦП. So we also get lots of referrals from our therapists. So a lot of our children will start seeing the therapists that are referred by their pediatricians first, and then they realize that these kids aren't sitting up when they're supposed to or walking when they're supposed to, and they actually
help get the children to the physician to see the rehab physician for a more detailed diagnosis. Багатьох дітей до лікаря-реабілітолога скеровують фізичні терапевти, які помічають, що дитина відстає у розвитку, не сідає тоді, коли повинна сісти, не перевертається тоді, коли повинна перевернутися. And so what you want to ask when they come to their clinic is getting that birth history so you get a sense of if they were born early or there was any loss of oxygen when they were born or a stroke that family was aware of. Під час збору анамнезу у такої дитини потрібно з'ясувати перебіг пре- і інтранатального періоду. Чи все пройшло гладко, чи були якісь події. You want to ask if there's any family history because you want to see if there's any genetic component that may be playing into this development. Сімейний анамнез теж, спадковий, верніше, анамнез теж важливий. Вам потрібно запідозрити або виключити генетичну складову розладів у даної дитини. You want to ask about their development, and based on how old they are they doing what they're supposed to be? Are they 9 months old and they're still not sitting? Then that's a concern. So you want to ask the family what the kid is doing and then think about what they really should be doing at that age. Потрібно також з'ясувати, чи відповідає розвиток дитини віку. Наприклад, якщо у 9 місяців дитина ще не сидить, це повинно наштовхнути вас на підозру. Another thing that families get excited about is if their child's rolling early or has really good head control. That's actually a concern because if they're doing that too soon, it's probably because they have increased muscle tone. And so that can be a bad sign for when we see them. Or if they have a hand preference early, that's usually a sign that one side's weaker than the other. Like if they're always using their right hand instead of both. У деяких випадках надто ранній розвиток моторної активності у дітей теж може викликати застереження. Тобто, якщо дитина тримає голову або перевертається раніше, ніж це би належалося робити за віком, причиною цього може бути не швидкий розвиток дитини, що тішить батьків, а спастичність. Подібним чином, якщо дитина надає перевагу користуванню одною рукою, скажімо, лише правою або лише лівою, це теж може бути ранньою ознакою розвитку ДЦП. So a child should not care which hand they're using until the age of 2. So if they're consistently using their right hand for everything at 1, that is a concern. It should be 2 before they pick which hand they want to use. До віку 2 роки дитина повинна однаково користуватися обома руками. Якщо ж у ранньому віці дитина користується переважно однією рукою, це симптом патології. And then you also want to make sure that they haven't developed and then lost milestones because CP should be a one-time hit. It shouldn't be changing. So if they have been walking and then they stopped walking, that is a concern that something else is going on. Потрібно також достеменно з'ясувати, чи не спостерігається у дитини втрата певних рухових навичок. ДЦП – це одномоментна подія. І прогресування, тобто втрата навичок тих, які дитина вже здобула раніше, при ДЦП не має відбуватися. Якщо таке спостерігається, то потрібно розглянути інші варіанти діагнозу. So things that you're looking for on exam is you're looking at kind of their muscle tone. So if they're super floppy, like the kid up top, that's a concern that they don't have really good muscle strength. Під час обстеження потрібно звернути увагу на тонус м'язів пацієнта. Якщо у дитини звисає голова ось так, як на малюнку, це означає, що тонус м'язів, мабуть, недостатній. And then on the bottom is more what you may see with a child that has a lot of spasticity. So they will hold their arms tight. They may cross their legs or scissor their legs, especially on the bottom left when you hold up even a young child. If they cross their legs really tightly like that, like scissors, that's a sign of spasticity. Крім того, обстеженням мають бути досліджені симптоми спастичності. Якщо дитина міцно захоплює палець долонею, а особливо, якщо вона схрещує ноги, подібно до ножиць, зокрема, як ви бачите на малюнку нижче, дитину тримають попід руки, а дитина міцно схрещує ноги, це симптоми спастичності. You also want to look at kind of the reflexes. So a lot of the newborn reflexes should go away by 6 months. So if you're touching a child's hand and they're still having that really good palmar grasp and they're 9 months old, that should have gone away by 6 months. So that's a concern if those newborn reflexes have not gone away when they're supposed to.
Рефлекси новонароджених до певного віку повинні пропасти. Скажімо, якщо у 10-місячної дитини доторкнутися до долоньки, а дитина міцно схопить палець, рефлекс, якого у 9 місяців вже давно має не бути. Він мав минути до 6 місяців. In terms of when we make the actual diagnosis of CP, in the US we used to wait until they were the age of 2. That has since changed. In the past. Стосовно підходу до діагностики, раніше ми не ставили діагноз ДЦП, доки дитині не виповнюється 2 роки. Nowadays, if we see a child and they have a really good birth history and imaging and exam findings that make a good picture and story, we will diagnose it as kind of early as we see them. Зараз підхід наш змінився, і ми ставимо діагноз, і якщо клінічна картина на МРТ і анамнез узгоджуються і відповідають ДЦП, то діагноз ставиться відразу після того, як ці всі дані зібрано. So in terms of the workup that they usually get in the United States to get this diagnosis, if they're born early, they often get a cranial ultrasound within that first week of birth, and then at what would be 40 weeks gestation, so whenever they reach that age point. Ультрасонографія головного мозку через тім'ячка у Сполучених Штатах проводиться усім недоношеним дітям, а повторно тоді у термін, який відповідає 40-му тижню гестації. If the diagnosis hasn't been made early on, or they weren't born premature and maybe there's another reason for this diagnosis, then we will get a brain MRI. Якщо дитина не є недоношеною, а ми тим не менше підозрюємо ДЦП, проводиться МРТ головного мозку. If there was a stroke early on, the team will also do additional lab work to work up a coagulopathy or see if there's a bleeding disorder that led to that stroke. Якщо у дитини розвинулось гостре порушення мозкового кровообігу, інсульт, то лабораторне обстеження включає тести на предмет коагулопатії. And if all the workup is still inconclusive, then our genetics team may get extra labs to look into more a genetic cause or a metabolic cause for their clinical exam. Якщо отриманих діагностичних даних недостатньо, то можливе лабораторне обстеження на предмет генетичних і метаболічних патологій. So this is also another graph that kind of helps you summarize kind of the workup. So it looks at what their history is and if you feel like you should get an MRI, or if the MRI is normal, where do you go next? Ось ще одна зручна схема, якою ми керуємося у наступний спосіб. Якщо анамнез пацієнта, на основі цієї схеми, керуючись анамнезом, ми приймаємо рішення про доцільність або недоцільність МРТ і маємо алгоритм діагностичних заходів надалі. So there are a lot of other things that come along with CP that we're going to talk about right now. Із ДЦП, супутніми до ДЦП може бути низка розладів, про які ми зараз поговоримо. So they can have sensory abnormalities or sensation differences. У пацієнтів можуть спостерігатися розлади чутливості. And there's been some research that for those children that are more kind of a stroke picture, the hemiparesis, they have sensory deficits up to 88% of the children. Показано, що сенсорні дефіцити чутливої сфери спостерігаються у 88% випадків ДЦП з геміпарезом. So you have to be aware of that when you're doing therapy, that they pay attention to it, but also realize they may not be able to feel where that foot is in space, and so that affects their balance and their walking. Про це слід пам'ятати, коли ви проводите фізичну терапію, адже порушення чутливої сфери може призводити до того, що пацієнт погано уявляє положення своїх кінцівок у просторі, і відчуття рівноваги пацієнта теж може бути порушеним. Vision problems can be a big issue depending on what kind of CP or the initial trauma that caused CP. У деяких випадках ДЦП, особливо залежно від етіологічного чинника, який призвів до ДЦП, спостерігаються серйозні розлади зору. So a lot of the kids that are born early will have differences in their eye muscle strength. So we may do patching of one eye to kind of strengthen the other eye. У багатьох випадках, особливо серед новонароджених дітей, спостерігається асиметрія сили окорухових м'язів. На такий випадок ми закриваємо одне око пацієнтові для
У таких випадках одне око пацієнта іноді закривають. They can also have what's called cortical visual impairment, and this often happens in the children that maybe had a loss of oxygen at birth and had that anoxic or hypoxic injury. У пацієнтів, які перенесли гіпоксичну або аноксичну травму ЦНС під час народження, часто спостерігається ураження зорових відділів кори головного мозку. So with that, their eyes are working fine. Their brain just cannot process what their eyes are seeing. Це означає, що очі працюють як належить, однак мозок не в змозі опрацювати отриману від очей інформацію. The children that have strokes can also have kind of a similar field cut in both of their eyes, so they can see only the left side of both eyes. У дітей, які перенесли інсульт, спостерігається обмеження полів зору. Скажімо, виключена права або ліва половина поля зору на обидва ока. So the other thing to ask is, even though they can have all of these issues with their eyes, you also want to ask the family what they think functionally, because a lot of times they will have cortical visual impairment or this kind of weak muscles, but they can still functionally see. They'll follow a toy, they'll look to mom and dad. So you also want to ask what they do in day-to-day life. Щодо зору пацієнта, потрібно не лише провести обстеження для визначення достеменної клінічної картини, а й зібрати анамнез, з'ясувати, яким є функціональний статус пацієнта щодо зору. Цілком можлива ситуація, коли зір істотно порушений, однак, на думку батьків, пацієнт усе-таки спроможний спостерігати очима за іграшкою і взаємодіяти з оточенням. Тобто ситуація насправді не така погана. They can also have hearing issues. This happens more often when the child or the mom had an infection. And so you always want to ask about hearing, but also functionally hearing. У випадках інфекцій, інтранатальних інфекцій у дитини або матері, часто спостерігаються порушення слуху. Знов-таки, потрібно зібрати анамнез, аби з'ясувати функціональний статус щодо функції слуху. They can also have cognitive or thinking issues. So we often want to ask and often test with our special psychologist what their thinking's like and how they best learn. Для дітей із ДЦП характерні порушення когнітивної сфери і мислення. Для діагностики таких порушень можуть застосовуватися спеціалізовані психологічні тести. So again, thinking about the spectrum, if they're a very high level CP, they may just have some attention issues all the way down to they may not be able to communicate at all or take in any information. Спектр когнітивних розладів при ДЦП може бути дуже різним, від незначних розладів у дітей із високим рівнем функціонування до майже повної нездатності комунікувати із оточенням. They can also have behavioral issues. So this is something you want to ask the family about or ask their teachers about at school. Again, attention can play into that, but they can also just have behavioral problems or trouble regulating their emotions. Можливі також поведінкові розлади через те, що дитина не в змозі контролювати свої емоції. Про це потрібно розпитати батьків пацієнта, а можливо, учителів у школі. You also want to think about swallow. If you think that their arms and their legs are involved, those muscles are involved, their swallowing muscles can also be involved. Не забувайте про функцію ковтання. Якщо у пацієнта порушена функція м'язів кінцівок, то ковтальні м'язи теж можуть не працювати як належить. So you want to make sure when they're little, if they're sucking properly, and that they're not having issues with reflux. And as they get older, you want to make sure that they're taking in enough food to maintain their nutrition and weight. Якщо йдеться про маленьку дитину, то потрібно з'ясувати, чи добре виражений смоктальний рефлекс і чи нема надмірних зригувань. Якщо йдеться про старшу дитину, то потрібно з'ясувати, чи набирає вона вагу у належному темпі. On the other hand, you want to be careful that if they are able to eat, they don't eat too much, because this group of patients tends to not be that active, so they don't get a lot of exercise, so you have to kind of balance their weight. З іншого боку, потрібно слідкувати за тим, аби дитина не споживала надто багато їжі, оскільки рівень фізичної активності у таких дітей пересічно знижений. So the other concerns that they can have lung issues, so their respiratory muscles aren't as great or they can't cough as well, so they're at risk for pneumonias and getting ill. Через зниження сили дихальних м'язів і порушення кашлю у таких пацієнтів можливі розлади з боку дихальних органів. Вони належать до групи ризику щодо пневмонії.
They can have difficulties with their secretions or have like a lot of drooling, and so sometimes that can get stuck in the back of their throat or it comes out the front of their mouth, and families don't like that from a social aspect, what their friends see. Для таких пацієнтів характерні проблеми із секретами. Зокрема, слина може скупчуватися у порожнині рота, слина може витікати з рота. Це не подобається родині пацієнта із соціальної точки зору. They can also have seizures, so this is more common the more involved they are, but also the hemiplegic CP children tend to have seizures as well. Для пацієнтів із більш вираженими порушеннями із ДЦП, а також для пацієнтів із геміплегією більш характерні судоми. And then bowel and bladder, going to the bathroom. Children with CP tend to be very delayed in this, and this could be due to not being able to sit down because of their muscle tightness or weakness, and so often they're very delayed in their potty training. Like, not delayed, instead of being potty trained by 3, it's more like 6 or 8 years old. Yes. Для дітей із ДЦП також характерний більш пізній розвиток навичок користування туалетом. The other big associated disorder is musculoskeletal or muscle kind of contractures. Наступна важлива група розладів – це кістково-м'язові розлади, а саме м'язові контрактури. So if they fall within that spastic category, a lot of times if they're not stretched or they don't wear splints or their tone's not controlled, they can end up getting stuck in certain positions. Діти із вираженою спастичністю, які не носять відповідні лонгети або інші засоби, часто це призводить до розвитку контрактури. So on this picture at the top left, the child's hamstrings behind the thighs as well as the calves look pretty tight. That's why it's pulling those knees down and forcing the child kind of to crouch. Зверху зліва ви бачите фотографію дитини, у якої через виражену спастичність м'язів гомілки і задньої групи стегна розвинулось обмеження рухливості у колінному суглобі. The other foot picture, you can see that gastroc is pointing that foot down, and that posterior tibialis muscle is probably turning it in, and you can't even put that foot flat. На картинці зліва ви бачите деформацію у гомілково-ступневому суглобі унаслідок того, що задній гомілковий м'яз, ймовірно, приводить стопу до середини, а задня група гомілкових м'язів загалом через гіпертонус призводить до підошвного згинання стопи. And then with the arm, you see that elbow is kind of stuck bent, and that wrist is obviously very flexed. На третьому знімку ви бачите вимушене згинання у суглобах зап'ястка і у ліктьовому суглобі. So our whole next lecture will talk about different medications to address this, and then our therapist will talk about splinting and exercises to help prevent some of this. На наступній лекції ми розглянемо лікарські засоби, які допомагають від спастичності, а фізичні терапевти розкажуть про їхні засоби для боротьби зі спастичністю. The other thing we monitor for our children is their hip health or the development of their hip. Наступний аспект нашої роботи спрямований на забезпечення належного розвитку кульшових суглобів. So in order to track this, we usually get pretty routine x-rays, and you really just need a AP of the pelvis. Для діагностики ми проводимо рентгенографію обох кульшових суглобів у передньо-задній проекції. Our orthopedic surgeons also like an image where they frog leg or spread the legs to see if even if the head of the femur is out, when they pull the legs, does it stay within the joint? Ортопедам часто потрібна рентгенограма тазу у передньо-задній проекції у позі жабки. Це потрібно для того, щоб переконатися, що при стегон головка стегнової кістки залишається у межах суглобової западини. And what they're showing on the x-ray is the migration index, which is what you want to track to see how the hip is moving over time. Зміщення Like over years, like moving out potentially. На кожній рентгенограмі ми вимірюємо індекс, котрий служить для оцінки динаміки стану кульшового суглобу із роками. So our radiologist will do a mathematical equation, which is what they're showing. I just look at the acetabulum and draw that line and kind of guesstimate how much of the head of that femur is outside of the acetabulum.
Для цього індекс рахується по тій формулі, яка перед вами на екрані, і цю формулу використовують наші радіологи. Я роблю простіше. Проводжу вертикальну лінію від латерального краю суглобової западини донизу і приблизно прикидаю, яка частина головки стегнової кістки знаходиться в межах суглобової западини, а яка поза межами суглобової западини. So a few different things can cause these hips to be malformed. One of the reasons is that they're late with standing and walking. Порушення розвитку кульшового суглобу може мати різні причини. Один із них – пізній розвиток моторної функції, пізнє вставання і пізній початок ходьби у дитини. So when they're young and their bones are a little bit softer, that weight through the thigh, the leg into the pelvis is what makes the nice ball and socket, the cup that you want. And if they're not standing, it becomes flat. Чим молодша дитина, тим м'якші у неї кістки. І коли дитина встає, то під масою тіла головка стегнової кістки наче прогинає тазову кістку, і таким чином формується округла суглобова западина. Якщо ж дитина встає на ноги у більш пізньому віці, коли тазова кістка вже не така м'яка, то і суглобова западина буде мати невідповідну форму. So if you have that in combination with tight muscles in between their thighs, those muscles can pull those legs inwards and it will push the hip out of place. Цей феномен у поєднанні з гіпертонусом м'язів стегна призводить до того, що у дитини, яка пізно почала вставати, суглобова западина неправильної форми, а гіпертонічні м'язи виштовхують головку стегна із суглобової западини. So if on exam we have a child that you can open the legs very easily, but their x-ray looks like it's getting worse, that hips coming out of place, we'll be very aggressive in managing the tone in those inner thigh muscles. Отож, якщо при огляді ви бачите, що дитина легко розводить ноги, однак рентгенологічна картина демонструє негативну динаміку з руками, потрібно максимально ретельно підійти до лікування спастичності м'язів нижніх кінцівок. And then on the bottom picture, it just shows kind of what a normal hip would look like. Subluxation is when it's coming out of place, but if you were to spread those legs, that would still stay in the socket, where dislocation, the hip's completely out of the socket. На трьох схемах внизу слайду показано зліва нормальне розташування елементів кульшового суглобу, справа підвивих, це коли головка стегнової кістки вийшла за межі суглобової западини, але якщо розвести ноги пацієнта, то головка повернеться в суглову западину. А справа показано схематично повний вивих кульшового суглоба. So this is just some different pictures, and the far right side is something you can find on what's called the AACPDM website. It's an organization that some of them. So there's a graph that says based on what function they are, how often you should be looking at the hips, both in the exam room and with x-ray. Справа ви бачите схему одної зі спеціалізованих організацій по ДЦП. На ній ця схема показує, з якою частотою потрібно проводити які обстеження дітям із ДЦП на предмет стану кульшового суглоба. The other thing that we follow is their spine. Наступна проблема таких дітей – це хребет. If you can imagine if they have just one side muscle tightness and the other side weak, it can pull their spine in a different direction than it's supposed to be going. Зрозуміло, що спастичність м'язів з одного боку і м'язова слабкість з іншого боку призведе до деформації хребта. The people that are highest risk for spine issues or scoliosis is going to be your more involved children, those quadriplegic GMFCS5. Найбільший ризик деформації хребта і сколіозу у тих пацієнтів, у яких загалом ДЦП більш виражений, тобто у дітей 4-5 класу за класифікацією великих моторних функцій. So we will in our clinic get intermittent x-rays every 6 to 12 months, both AP and lateral following this spine curve. Рентгенографію хребта у прямій і боковій проекції ми пересічно проводимо 1-2 рази на рік. And then at a certain point, for us, it's if it reaches 25 degrees, we actually refer it to our orthopedic colleagues and they take over the care. Якщо відхилення перевищує 25 градусів, то ми скеровуємо таких пацієнтів до ортопеда.
For scoliosis that's caused by muscle abnormalities or neuromuscular scoliosis, there isn't much treatment to do to prevent it. Профілактика сколіозу, який спричинений дисфункцією нервової і м'язової систем, профілактика такого сколіозу є маломожливою. So the research has not shown that bracing or any particular exercises will prevent this from happening. Дослідженнями показано, що ані ортези, ані жодні вправи не в змозі попередити розвиток такої форми сколіозу. We will still have the family other therapists work on stretching to see if we can push out how old they are when they get the surgery. If we can wait a little bit longer, that's more ideal. But again, it does not stop the progression of the curve. Безумовно, фізичний терапевт працюватиме з пацієнтом для того, щоб якомога далі більше віддалити момент, коли операція на хребті стане необхідною. Однак уникнути розвитку сколіозу за допомогою засобів фізичної терапії неможливо. I will sometimes use botulinum toxin to the paraspinal muscles if a child is pulling very severely into one direction, but that's really just to decrease pain and improve positioning than to really stop the curve. Іноді я застосовую введення ботулотоксину у параспінальні м'язи, якщо їхній гіпертонус надто виражений. Але мета цього не профілактика сколіозу, а лише знеболення і покращення постави. So I said that the scoliosis was more common in the quadriplegic or more involved patients. Сколіоз, як я вже казала, характерніший для пацієнтів із квадриплегією та із вираженими розладами на ґрунті ДЦП. But there is one classification of higher level kids that are hemiplegic and walk like the furthest right-sided gait pattern that are at higher risk for both hip and spine issues. Однак є підгрупа дітей, які незалежно від вираженості інших розладів, належать до групи ризику порушень деформації хребта і розладів кульшового суглобу. Це ті діти, у яких унаслідок геміплегії розвиваються порушення ходи, представлені на схемі. So even though they look very functional and healthy, you still have to remember that the bone formation can still be abnormal. У таких дітей, хоча загальний функціональний статус виглядає зовсім непогано, ви повинні пам'ятати про можливість деформації хребта унаслідок порушень ходи. And then the other issue children with CP have is gait issues. And so our therapist will talk more about how we brace or use different equipment to help these kids walk as best as they can. Порушення ходи загалом характерні для ДЦП, і про це докладніше розкаже фізичний терапевт. Walking is definitely not possible in all of the CPs. So again, looking at how involved they are and having expectations of what they should be able to do functionally. Зрозуміло, що далеко не всі пацієнти із ДЦП в змозі ходити, тому потрібно мати перед собою загальну картину. Чи може пацієнт ходити і що для цього можна зробити? So like I said, in the next lecture, we'll talk about that spasticity management, and then Hallie will talk about how we use therapy and bracing to help. Наступна лекція буде присвячена лікуванню спастичності і застосуванню фізичної терапії та ортезів для корекції її наслідків спастичності. Questions? Ваші
So the objectives is to talk about the definition of spasticity, what it looks like on exam, and how we assess it and how we can treat it. Ми розглянемо визначення, діагностику, клініку та лікування спастичності. So again, like we talked about in the last lecture, there's different kinds of tone that can be relevant in cerebral palsy. This lecture is just going to be focusing on that spastic muscle tone. При ДЦП зміна тонусу м'язів може мати різні прояви. Ми сьогодні зосередимося на спастичності. So the definition of spasticity is a velocity-dependent intrinsic resistance to passive movement. Спастичність визначається як залежне від швидкості руху, внутрішнє обмеження до пасивних рухів кінцівок. And this occurs in patients that have had an upper motor neuron lesion, so in the brain or the higher part of the spinal cord. Причиною є ураження верхнього мотонейрону у верхніх проксимальних відділах спинного мозку або головного мозку. So the pathophysiology, what happens is there's decreased control over the spinal stretch reflex, and this leads to the inappropriate muscle tightness and overactivity. Унаслідок ушкодження мотонейрону порушується контроль над спінальним рефлекторним розслабленням мускулатури. Внаслідок цього обмежується рух у суглобах обмежується пасивний рух у суглобах. And this then can limit movement of the joints, can lead to contractures and then further difficulties. Що призводить у свою чергу до контрактур та інших ускладнень. So why is it an issue? Like some of the pictures we showed earlier, if it's uncontrolled, it can lead to those contractures, which then can lead to pain and issues positioning and caring for a patient. Нелікована спастичність призводить до контрактур, обмеження обсягу рухів і внаслідок цього до обмеження функціонального статусу і утруднення догляду за пацієнтом. It can affect their gait. So like that picture of that person's foot where they were really high up on the toe, they're not able to move, and that can also lead to falls and further injuries. Спастичність також впливає на ходу, підвищує ризик падінь і подальшого травмування. It can also limit social interaction. So if people are embarrassed about their tightness or their tone, or it makes their arms move differently when they're out in public, they may not want to go out and do things that they should be doing. Спастичність змінює зовнішній вигляд пацієнта, а через те бентежить його і обмежує його або її соціальне життя. And that can lead to changes in mood and behavior, and also all of this can cause pain. Наслідком цього є зміни настрою, зміни поведінки, а також больовий синдром. So if somebody comes into your clinic and you believe they have cerebral palsy and they have spasticity, how do we assess it? Як проводиться діагностичне обстеження пацієнта із ДЦП і проявами спастичності? So this is one of the grading tools that we use. It's the modified Ashworth scale, or the MAS. Ось одна зі шкал, якою ми користуємося. Модифікована шкала Ешворта, МАС. And so it's graded essentially from 0 to 4. 0 being when you move that arm fast, there's no resistance to that muscle tone, versus 4, they're so stuck you can't even move them. They're contracted. За шкалою оцінка проводиться у балах від 0 до 4. 0 означає відсутність підвищення м'язового тонусу і відсутність жодного опору при швидких рухах у суглобі. Натомість 4 означає цілковиту неможливість і рухів у суглобі внаслідок ригідності. I feel like this scale works better when my exam than between people, because it really depends on how tight of people you have felt in terms of how tight you feel like the patient you're looking at is. Ця шкала є доволі суб'єктивною, тому порівнювати результати обстежень у динаміці краще, якщо обстеження проводив один і той самий фахівець. So the more patients you see and the more patients you try to range, you get a different sense of the severity and the differences in tightness. І з досвідом кожен фахівець виробляє власне відчуття, яким керується, оцінюючи скутість рухів у суглобах. So another scale that we use is called the Tardot scale. Ще одна шкала, якою ми користуємося, називається шкалою Тардо. There are a few different steps. The ones we focus on are called the R1 and the R2. So there's 4 different steps to the scale, but we really only focus on
R1 and R2. Шкала передбачає 4 етапи, але найбільше значення мають етапи, які позначаються літерами R1 і R2. So what this means is your R1 is if you're using the arm and you stretch it fast, it stops. That's your angle of your R1. And then if you give them more time and stretch it further and they get further, that is your R2, or the furthest angle you can get them. Кут R1 – це кут, на якому яким обмежується можливість швидкого пасивного розгинання у кінцівці. Натомість, якщо після того, як ви швидко розігнули руку і рух у суглобі обмежився, трішки почекати і спробувати розігнути руку чи ногу далі, то максимальний кут, на який ви зможете розігнути суглоб, називається R2. So this is kind of a picture looking at that. So on the left-hand side, they're ranging the ankle, and so they're starting with the toe pointed down. They move it fast, and it stops. That's that R1. But then they slowly continue to stretch it, and you can see it gets further. That's the R2. На цьому знімку показано, як проводиться обстеження. Вихідне положення – це нога перебуває у стані підошвного згинання. При спробі різкого розгинання у якийсь момент рух блокується через спастичність, і в цей момент ми отримуємо кут R1. So the same thing on the right side, they're looking at that hamstring, they bring it up fast, and then they stretch it further. А після того ми пробуємо продовжити підошвне розгинання і отримуємо кут R2. Так само це відбувається із задньою групою м'язів стегна, як це показано на правому малюнку. So a lot of your botulinum toxins that we're going to talk about are really looking at trying to make your R1 the same as the R2. So they're trying to take care of those, assess the patient. So this is a goniometer. Do you guys use these at all? Перед вами гоніометр. Ви ними користуєтеся? Yeah, okay, good. So I honestly don't use them that much. I eyeball my measurements, but I know our therapists are much better at actually looking at the exact angle and measuring it. Я сама не дуже часто користуюсь гоніометром, але мої колеги використовують його доволі часто. It's very helpful to have measurements before and after you do a spasticity intervention, so you can see if it actually helped or made an improvement in that range of motion. Корисно виконувати гоніометрію перед і після певного лікувального заходу, аби оцінити досягнутий ефект. Other assessment tools that you can do to assess spasticity and pre and post treatment include muscle strength or pain scales. У рамках діагностики спастичності доцільно вимірювати силу м'язів і кількісно оцінювати больовий синдром. You can use special OT or PT measurements that are looking at their hand function or their walking pre and post spasticity intervention. Можете також використовувати шкали, прийняті у фізичній терапії і ерготерапії, для оцінки різних видів функціональних дефіцитів. We sometimes do a gait analysis, so where they put different markers and are really looking at the joints and which muscles are being activated during the gait cycle, so you can see which muscles are overactive and which ones are working appropriately. Іноді проводиться аналіз ходи. За допомогою встановлених на різні частини тіла пацієнта маркерів проводиться оцінка того, які м'язи яким чином задіяні під час крокування і як рухаються частини тіла одна відносно одної. One of the things you want to make sure to do is talk to the patient or the parent. A lot of times children will have lots of muscles that I can inject. That doesn't mean I need to inject all of them. I need to know which ones are limiting diapering or dressing, which ones are causing pain. You want to know what the patient or the family feels like is the worst for them. Часто далеко не всі уражені спастичністю м'язи потрібно лікувати ін'єкціями ботулотоксину. Тому у всіх випадках необхідно докладно обговорити ситуацію з пацієнтом і з батьками, аби визначити, спастичність яких м'язів має найбільше значення для пацієнта і найбільше обмежує пацієнта у різних видах діяльності, заважає одягатися і таке інше. So there are various options for spasticity management. So we have our physical or more hands-on. So this is physical therapy and occupational therapy. Лікування спастичності може відбуватися у різних напрямках. Перший з них – це фізичне лікування.
And then we have our medications or our pharmacologic or our surgical. У нашому арсеналі також є фармакологічні засоби і хірургічне лікування. So I'm not going to talk a lot about the physical managements because our therapist is coming up after this, but they're really focusing on maintaining range of motion, helping with splinting, and helping assess that spasticity in a functional manner during therapy. Фізичні терапевти займаються кількісною оцінкою спастичності, працюють над збереженням і розширенням обсягу рухів у суглобах і допомагають пацієнтові за допомогою засобів, лонгет і інших подібних засобів. Докладніше це буде висвітлено у відповідній лекції. I talk to my therapist a lot, especially if I'm going to use botulinum toxin, because for the hand example, if they have tightness in their fingers, to me it seems painful or I should inject it. But sometimes the therapists are telling me they're using that for strength. So you don't want to take away strength or tone that they're using for strength. Перед ін'єкціями ботулотоксину я завжди обговорюю пацієнта із фізичними терапевтами. Іноді буває ситуація, коли певний м'яз уражений спастичністю і, на мою думку, потребує ін'єкційної терапії ботулотоксином, однак фізичні терапевти переконують мене у протилежному. Виявляється, що для пацієнта важлива сила цього м'язу, і ін'єкцією ботулотоксину я зменшу силу м'язу, а отже не покращу, а погіршу функціональний статус пацієнта. So I talk to them a lot before I'll inject as well as after because they're seeing these kids much more regularly than I do and they're able to give me a lot of feedback about what works and what didn't work. Загалом фізичний терапевт працює з дитиною набагато більше, ніж я, тому і перед ін'єкцією ботулотоксину, і після ін'єкції я обговорюю пацієнтів із фізичними терапевтами, аби орієнтуватися у динаміці їхнього стану. So then the pharmacologic and surgical we're going to look at in a different manner. Yeah, we'll just skip that. So we're going to look at both the medications and the surgery kind of using this graph as our baseline. Ось принципова схема фармакотерапії і хірургічного лікування спастичності. Okay, so this is in Ukrainian. So what this shows is on the top left, you have your methods that are reversible but act for general tone control. У лівій верхній частині графіка вказані методи, які є оборотними по своїй суті і спрямовані на контроль тонусу м'язів загалом, а не локально. On the bottom left, you have medications or injections that are reversible and that are focal, so only working on a few muscles in particular. Tone generally and is permanent, and that's a selective dorsal rhizotomy. Are you guys familiar with that at all? Верхній правий квадрант – це селективна дорзальна різотомія. Це метод необоротний і локальний. Have you guys heard of that before? It is irreversible and local, right? It is irreversible and more general to the legs. Пробачте, селективна дорзальна різотомія – метод необоротний і спрямований в першу чергу на спастичність у нижніх кінцівках. Have they heard of that before? Ви часто використовуєте цей метод? No. No. Okay. Okay, we'll talk about it in a little bit. And then finally on your bottom right corner, you have permanent interventions that are more focal. Нижній правий квадрант – це ті лікувальні заходи, які є необоротними і локальними. So we're going to first look at this reversible medications that are more general. So we'll start with oral medications. Отже, оборотні лікувальні втручання загальної дії. Ліки для перорального вживання. So this is the list of the medications that we'll use primarily for spasticity that involves both arms, both legs, kind of the whole body. Ось лікарські засоби, які використовуються для лікування спастичності і діють на м'язи у всьому організмі. So baclofen is our main medication that we use most often for spasticity. Головний і найбільш широко вживаний препарат – баклофен. And we'll use this probably starting at around 18 months, even a little bit younger if we need to. Починаємо його застосування із віку 18 місяців або навіть раніше. It's the
most well-tolerated of the medications, usually doesn't make them too sleepy and really does help with the tone control. Препарат покращує тонус м'язів і добре переноситься, зокрема, не спричиняє надмірної сонливості. Diazepam or the benzodiazepines we will use for muscle relaxation. This often makes the kids very sleepy, so we'll use it more in smaller kids or as needed. If they're having a really bad day, we'll give them an as-needed dose. Діазепам належить до групи бензодіазепінів, застосовується для міорелаксації, однак, зважаючи на побічний ефект у вигляді виразної сонливості, цей препарат застосовується у молодших вікових групах або лише за потребою у разі, якщо у пацієнта в певний день спастичність виражена особливо сильно. Dantrolene is another medication. This acts at the skeletal muscle, so it doesn't affect the brain, so it's not as sedating, but it does require you to follow laboratory tests and the liver function, so we don't use it as often. Дандролен – це препарат, який діє лише на мускулатуру, а центрального ефекту на центральну нервову систему немає, тому сонливості не викликає. Однак цей препарат не використовується надто часто, оскільки вимагає лабораторного контролю. Tizanidine is another muscle relaxer. We don't use it again often in children because it can be very sedating or sleepy, so maybe at nighttime, but other than that, it's not a popular choice. Клонідин також належить до міорелаксантів, однак використовується не дуже широко через виражений седативний ефект. А якщо і використовується, то більше у нічний час. Clonidine and gabapentin are ones that we'll use more in brain injury if they're agitated or they're using it as they're coming off sedation, not as often just for spasticity and cerebral palsy. Клонідин і габапентин застосовуються частіше не для лікування спастичності при ДЦП, а пацієнтам із черепно-мозковою травмою та іншими розладами ЦНС, які супроводжуються, зокрема, психомоторним збудженням. So this is just a graphic of kind of where the different medications act, if they're acting at the brain or the spinal cord or more out at the muscle. Ось схема, на якій показано органи мішені різних препаратів для лікування спастичності. So I know you guys do not have this, but I'm going to talk briefly about it. Коротко розкажу про метод, представлений на слайді, хоча ви не маєте до нього доступу. So this is the intrathecal baclofen pump. Інтратекальна помпа для введення баклофену. So it delivers baclofen just like you take orally, but through the pump. So it's much smaller doses, micrograms versus milligrams, and does not have as much sedation. Цей пристрій призначений для інтратекального введення баклофену у мікродозах, в мікрограмах, а не у міліграмах. За рахунок цього седативний ефект виражений значно менше. And so we use this in children that have tone tightness in their arms and legs that isn't well controlled with just injections or medications. Цей метод застосовується у випадках, коли ін'єкційною терапією та пероральною терапією не вдається досягнути належного контролю спастичності. So it goes underneath the skin, it gets implanted in their stomach, and then the catheter goes around inside of them and into the spinal canal, and that's where it drips the medicine throughout the day. Сама помпа імплантується підшкірно у ділянці живота, а катетер заводиться у спинномозковий канал інтратекально. And you can program it, as they're showing on the bottom right. You put a little magnet on the stomach, and you're able to change the dosing or add more medicine at a certain time of day without having to go into that device. Змінювати швидкість введення препарату, тобто змінювати дозування, можна без прямого доступу до пристрою. Для цього призначений спеціальний магніт, який і дозволяє міняти дозу дистанційно. When this works, it works very well, but it can have complications. The catheter can crack or kink or break, and kids can have withdrawal from the medication and have seizures. Якщо все гаразд, то цей метод є дуже ефективним, однак можливі ускладнення, зокрема розрив або заламування катетера, що унеможливлює введення препарату і призводить до синдрому відміни із судомами. So we're very careful in picking which families get this because they need to show up for the refills of that only holds so much medicine. So they have to come for refills on a very frequent basis. So if they're families that aren't able to show up to appointments or travel a long distance, their child will not get this for fear that it will cause more harm than good.
Потрібно ретельно підходити до питання відбору пацієнтів, яким імплантується цей пристрій. Оскільки пацієнт із імплантованою помпою повинен часто проходити контрольні огляди, то якщо родина пацієнта не зможе привозити пацієнта на контрольний огляд, то краще помпу не імплантувати, бо шкоди буде більше, ніж користі. So now we're going to look at more focal tone management, so just focusing on one part of the body that is reversible as well. Поговоримо тепер про методи лікування спастичності оборотної природи і локальні за своєю дією. So this is where you have your botulinum toxins or your phenol or ethyl alcohol. Йдеться про введення ботулотоксину, етилового спирту або фенолу. So first we'll talk about botulinum toxin. So it is a toxin. It's a Clostridium botulinum. And there's toxin A through G. So the ones we use are botulinum toxin A, and rarely we'll use botulinum toxin B. Ботулотоксин виробляється Clostridium botulinum. Існує декілька молекулярних форм токсину від А до G. Ми використовуємо найчастіше ботулотоксин А значно рідше ботулотоксин Б. So the botulinum toxin works at the neuromuscular junction. It blocks release of the acetylcholine, interrupting the signal, thereby relaxing the muscle, decreasing the spasticity. Точка прикладення ботулотоксину – нервово-м'язове з'єднання. Ботулотоксин блокує ацетилхолінову трансмісію у нервово-м'язовому з'єднанні, призводячи до релаксації м'язу. So it's reversible because it does wear off. So often we do these injections every 3 months because that's about the standard of when the medication will wear off by. Тривалість дії ботулотоксину повинна становити орієнтовно 3 місяці. Після цього препарат перестає діяти. So these are the different brands of botulinum toxin. So botulinum toxin A, I know you guys have Dysport. There's also Xeomin and Botox, are brand names. Ось декілька торгових назв ботулотоксину А. У вас є Дисфор, у нас є ще декілька препаратів. And then botulinum toxin B is the brand name Myoblock. Ботулотоксин Б випускається під комерційною назвою Міоблок. In the United States, we use probably Botox most often because that's been around longest for us. Ми найбільше користуємося препаратом під назвою Botox. Oh, that was it. We have started to use Dysport more because in the United States, drugs can get approval for certain indications. So Dysport was the first drug that went after a pediatric spasticity indication for its drug, and it was approved. Серед препаратів ботулотоксину А найчастіше ми користуємося препаратом Dysport, оскільки з-поміж наявних на ринку препаратів цей з'явився найраніше, і для нього найшвидше були затверджені показання у педіатричній популяції. So which brand we pick sometimes depends on the patient's insurance and which one they will pay for. Іноді вибір препарату залежить від того, що покривається страховкою пацієнта. So there's different ways to mix the medication. So this is a picture of the Botox. So when you mix the medication, you mix it with saline. And for children, I start with just 1 milliliter of saline to the 100 units of Botox that's in this bottle. Існують різні способи розведення ботулотоксину. У дітей зазвичай стартове розведення – це 100 одиниць ботоксу на 1 мл фізрозчину. There are different ways to mix it. So when you have a very small child and you're using very small muscles, you want to keep that medicine within that muscle and try not to let it spread to other muscles. Якщо дитина дуже маленька, то важливо, щоб введений у дрібні м'язи ботулотоксин залишався у місці введення і не поширювався за межі м'язу. But Botox is also based on weight. So for a child, I start at 10 units of Botox per 1 kilogram as my starting dose if I need that. При цьому слід не забувати, що доза ботулотоксину розраховується на масу тіла. Стартова доза для дитини – це 10 мг на кілограм маси тіла. 10 units per kilogram. Пробачте, 10 одиниць на кілограм маси тіла. And I go up to 18 units per kilogram as my max, 18. А максимальна доза – 18 одиниць на кілограм маси тіла.
So there will be children that are long but don't have a lot of weight, and so you want to spread the muscle. And so when you do that, you can add more of the saline to help spread the medication without going over your weight-based dosing. Тому для дрібних дітей, для того, щоб не перевищити максимальну дозу на одиницю маси, на кілограм маси тіла, доводиться більше розводити ботулотоксин, аби ввести препарат у всі м'язи, у які це потрібно зробити. So you can mix it with 2 milliliters of saline, 3 in the adults, they'll mix it with 5 milliliters of saline, so you can really use that extra volume to spread it along a long hamstring or a bigger muscle. Це означає, що одну й ту саму дозу ботулотоксину можна розвести не на 1 мл фізрозчину, а на 2, 3 або навіть 5 у дорослих, для того, щоб за рахунок більшого об'єму ботулотоксин поширився у тканині м'язу. So I know somebody asked me about if I use ultrasound for my injections. I personally do not use ultrasound for my injections. Особисто я ультразвуком під час ін'єкції ботулотоксину не користуюся. There are physicians in our country that do use it. I've been trained in it. Usually when you have a kid that's awake and you're poking them, I don't really have time to use the ultrasound. Хоча мене вчили користуватись ультразвуком, і є лікарі, які використовують ультразвук у роботі, я надаю перевагу роботі без ультразвуку, хоча б тому, що на це не вистачає часу. So this is more the device I use. It has electromyography, so you can hear the muscle. It does have a stimulator function too for like the posterior tibialis, so you're really focusing on the muscle, but I don't use that stimulator often in the clinic when the kids are awake. Трохи частіше я користуюся нейроміостимулятором, який зображений на цьому слайді, і дозволяє локалізувати нерви, за потреби нерви або м'язи. Однак, якщо дитина притомна, то й нейростимулятором я теж не користуюся. You always want to start anatomically as well, because these kids are spastic and they're contracted. So where you think the pronator or the finger flexors are may not be actually where they are. So stretching them out, rotating them, feeling them first is the best way, and then you go and use your device. Слід також пам'ятати про зміни анатомії у пацієнтів, обумовлені спастичністю. М'яз, який ви шукаєте, спазмований м'яз, може розташовуватися, локалізуватись зовсім не там, де він мав би бути згідно анатомічного посібника. Тому почати треба з ретельної пальпації і маніпуляції кінцівкою, аби локалізувати потрібний м'яз, а потім лише братися до приладів. So this is just a list of complications or adverse effects you want to warn the families about. So most often I talk about fever, changes in breathing and swallow, especially we do inject some neck muscles, so that's going to be a higher risk. Some pain, bruising. Overall, it's very well tolerated. Загалом процедура переноситься добре, однак певні ускладнення можливі, і про них потрібно попередити батьків пацієнта. Зокрема, йдеться про гарячку, яка триватиме декілька днів, виражену слабкість, порушення ковтання, а також утворення синця у місці ін'єкції. The good thing too is it wears off in 3 months, so if they have a poor reaction and the family doesn't like it, it will be gone in a handful of months. Важливо також попередити рідних пацієнта, що в разі несприятливого ефекту на препарат цей несприятливий ефект теж мине протягом 3 місяців, оскільки препарат має саме таку тривалість дії. Contraindications for using botulinum toxin is if they have any neuromuscular disorder, so if they have myasthenia gravis or ALS, you can't use those medications. In addition, if they have a contracture, the medication is not going to get that contracture to go away unless you're going to do casting or additional measures for that. До протипоказань до застосування ботулотоксину належать нервово-м'язові розлади, боковий аміотрофічний склероз, тяжка аміастенія або інші нервово-м'язові розлади. Поза тим, слід пам'ятати, що ін'єкції ботулотоксину не допоможуть ліквідувати контрактуру, якщо не поєднувати їх із іншими додатковими методами. We have up here as well diffuse hypertonia or spasticity everywhere. That's up there because often you'd want to use the pump or the oral medications, but we do use it if the family can't use those other measurements or other techniques. Іноді ін'єкції ботулотоксину використовуються в разі, якщо у пацієнта наявна генералізована спастичність, то ін'єкції ботулотоксину наче й не мають сенсу, і лікування має бути системним. Однак, якщо з певних причин системне лікування неможливе, то доводиться вдаватись до ін'єкцій ботулотоксину.
So I know the other day when we showed the cardiac patient, there was some question about why we started baclofen when he was only tight on one side and didn't do the injections. That was probably an abnormal thing to do. We just couldn't do the injections because of his recent transplant. So that treatment was different than you would have thought we would have done. Хтось питався стосовно нашого кардіохірургічного пацієнта дитячого віку, чому йому вводили He was given baclofen. Чому цьому пацієнтові призначили баклофен, хоча спастичність спостерігалася лише в одній кінцівці. Однак ін'єкції ботулотоксину цьому пацієнтові були протипоказані, зважаючи на перенесену операцію з приводу трансплантації серця, тому довелося вдатись до атипової тактики і призначити баклофен. So you're using the botulinum toxins when they have only one side involved or only a couple muscles and you don't want to weaken them everywhere. Ботулотоксин можна використовувати у тих випадках, коли спастичність є локалізованою і вам не хотілося б зменшувати силу м'язів у інших ділянках. So the other injectable we can use is phenol or ethyl alcohol. Окрім ботулотоксину, застосовуються ін'єкції фенолу і етилового спирту. And so this gets placed right on the nerve and essentially burns the myelin sheath around the nerve, which then interrupts the signals that way. Ці хімічні речовини вводяться переневрально для спалювання мієлінової оболонки нерва, і в такий спосіб досягається блокування проходження імпульсу по нерву. So we use this when the child has a lot of tightness but is very small and we don't have enough Botox to use because of their weight. We will use both of these medications in combination. Цей метод застосовується, коли через надто ранній вік дитини використання ботулотоксину буде неефективним. This does burn when it gets put in, and it will burn whatever it touches, so the kids need to be asleep when you inject this. Проводиться така ін'єкція під наркозом, оскільки вона є болісною. You do use the stimulator device, slightly different than the one I showed you, and what you do is find the nerve, and then you turn the stimulator as low as you can while still getting a muscle response, and that's your most spastic area that you place the medicine. Для локалізації потрібного нервового пучка застосовується нейростимулятор. Коли у відповідь на нейростимуляцію з'являється м'язова відповідь, ви поступово зменшуєте силу струму на нейростимуляторі, таким чином, щоб не втратити м'язову відповідь, і максимально наближаєтеся вістрям голки до нервового пучка. This does usually last 6 months, so it lasts a bit longer. So a lot of times our patients will have botulinum toxin in the clinic, and then they'll go to the OR for sedation and get a combination of botulinum toxin and alcohol, and then in 3 months come back to the clinic and Botox and kind of rotate through the medications. Ефект від такої ін'єкції зберігається трохи довше, близько 6 місяців, тому зазвичай ін'єкції чергуються. Вводиться ботулотоксин у поєднанні з етанолом або фенолом. Через 3 місяці ін'єкція самого лише ботоксу, а тоді знову ботулотоксин у поєднанні з нейролітиком. The last thing about the phenol is we only use it on certain nerves that don't have a large sensory component. This can cause a lot of numbness and tingling, so we really focus on the musculocutaneous, the obturator, and the nerves to the hamstrings. Оскільки введення фенолу або етанолу у нерви з значним сенсорним компонентом буде супроводжуватись вираженими парестезіями, введення цих препаратів зазвичай проводиться переневрально до тих нервів, котрі мають переважно моторні волокна. Затульний нерв, м'язово-шкірний нерв, The nerves to the medial hamstring, so off the side. І нерви, якими іннервується медіальна задня група стегна. So this is just a table that's outlining what we already talked about when you would use phenol versus the botulinum toxin. Ось таблиця показань до введення фенолу, а не ботулотоксину. The other thing I didn't mention, this is much cheaper in the United States, so this costs cents for us as opposed to the botulinum toxin, which costs thousands of dollars. Ін'єкції ботулотоксину коштують $1000, а фенол значно дешевший. Це має значення.
can skip that. So this, oh, I jumped ahead. Can you go one thing? So this was a chart. It looks kind of bad up there. So this just compares botulinum toxin and phenol and when you would use one or the other. Ось порівняльна таблиця для ботулотоксину та фенолу. So then the final category that is a permanent operation but affects the entire lower extremities or the legs. Наступний терапевтичний захід є перманентним, незворотним, однак дія його поширюється лише на нижні кінцівки. So this is the selective dorsal rhizotomy that I had mentioned before. Метод називається селективною дорзальною різотомією. So this is a neurosurgical procedure where they open the back and they're going into the nerve rootlets. І операцію виконують нейрохірурги. Доступ до корінців здійснюється через хребці. And they're finding the sensory nerve rootlets and they're testing each one of them. They have different pickups in the various muscles of both legs and they're stimulating each nerve to see which one is causing spasticity and which ones are normal. Після цього проводиться селективна нейростимуляція нервових волокон, аби виявити ті, котрі є причиною спастичності. And so there'll be somebody watching the monitor and so if the neurosurgeon is stimulating the left side quad or the front of the thigh and they're getting pickup on the right side, that nerve is spastic and that nerve gets cut. Ті нерви, які в процесі нейростимуляції ідентифікуються ті нервові волокна, які спричиняють спастичність, і потім їх перетинають. So they'll do this over and over and over. It takes about 4 hours and they'll test multiple little rootlets and they'll cut, depending on the surgeon, between 30 and 60% of those spastic nerve rootlets. В результаті операції, яка зазвичай триває довго, 4 години, нейрохірург корінець за корінцем виявляє і перетинає корінці, які спричиняють спастичність. Зазвичай вдається перетнути 40-60% корінців, які є причиною спастичності. So the classic patient for this procedure is somebody who is born premature because most often they're the ones that have just the legs involved and no tightness in their arms. Зазвичай така операція проводиться пацієнтам із ДЦП унаслідок недоношеності, оскільки саме в цій групі спастичністю частіше уражені нижні кінцівки. They're usually more functional, so that GMFCS level between 1 and 3, more often 2 to 3. You're really trying to improve that walking and that gait pattern. Зазвичай така операція проводиться пацієнтам із кращим функціональним статусом, класу 1, 2 або 3 за класифікацією, оскільки саме в цих групах дана операція дозволяє покращити здатність пацієнта ходити. You want to be aware whether they have any dystonia or more twisting movements under their spasticity, because if they do this procedure and you take away their spasticity, they could worsen if they have any of those twisting movements underneath the spasticity. Слід також взяти до уваги, чи є у пацієнта, окрім спастичності, інші патологічні рухи, зокрема дистонія, оскільки якщо оперативним шляхом ліквідувати спастичність, то явища дистонії можуть погіршитися. You also want to make sure that they have strength and that they have the ability to follow with therapy, because after the surgery, you're taking away all their tightness that they had used to move around, and so they need to relearn how to use their muscles and use them properly. So it takes a lot of therapy. Після операції пацієнтові знадобиться інтенсивна фізична терапія, оскільки йому доведеться знову опанувати навички ходіння та інші навички самообслуговування. Тому перед операцією необхідно пересвідчитись, що сила м'язів є достатньою для такого завдання. So our patients that get this surgery will often stay on a pediatric rehab unit in the hospital for 4 weeks, relearning how to use their muscles properly, relearning how to roll properly and walk properly. Після такої операції пацієнти зазвичай залишаються у відділенні стаціонарної реабілітації на 4 тижні, навчаючись знову правильно ходити, правильно користуватись м'язами, перевертатись або опановуючи інші відповідні навички. And then finally we have our surgical category. So this is more a focal intervention, but is permanent. Остання група лікувальних заходів – це локальне і незворотне хірургічне лікування.
So this is where your orthopedic surgeons come in. So maybe they're cutting their Achilles to stretch out their ankles or lengthening their hamstrings. Йдеться про ортопедичні втручання в об'ємі часткового перетинання ахілового суглобу для ліквідації наслідків спастичності або видовження м'язів задньої групи стегна. The important thing you need to remember is none of those surgeries address the spasticity. It will stretch out the foot, it will put it in a good position. You still need to use other interventions to control the spasticity. Не забувайте, що жодна з цих операцій не дозволяє побороти власне спастичність. Деформацію у суглобах буде ліквідовано, але заходи, спрямовані на боротьбу зі спастичністю, потрібно продовжувати. So if we have children that need a lot of orthopedic procedures, a lot of times they will not do it until the child's tone is under control because they know that their work is going to go right back to the position it was before unless that spasticity or tone is managed well. Тому така операція не проводиться, доки не буде досягнуто контролю спастичності іншими заходами. Якщо цього не зробити, то ефект від операції буде недовготривалим і ситуація повернеться до вихідної. And so we went over a lot of different things. We'll have time for questions later because I'm sure there's a lot based on that. But the goal with spasticity is trying to ask the family what's bothering them, what's limiting function, and that's where you're looking to control the spasticity. Sometimes you can't control it all, but really picking those key muscles and issues for the family. Підведемо підсумки. Лікування спастичності має проводитися з урахуванням побажань пацієнта і його рідних. Варто не боротися з спастичністю як явищем, а виділити ті розлади, які найбільше заважають пацієнтові жити, і спрямувати на ці розлади свої зусилля. And oftentimes you can't do it just with one approach, and this always should be used in combination with your therapist and splinting and orthotics. You need all of that in order to maintain the range of motion and function of the child. Навряд чи вдасться досягнути мети і відновити обсяг рухів і функціональний статус пацієнта за допомогою лише однієї методики, тому робота повинна проводитися спільно із фізичним терапевтом. So now we'll have our therapists come up and talk. Тому я запрошую до слова фізичних терапевтів, а запитання прошу задавати в кінці лекції. Do people need to stand up and stretch at all? Може, вам хотілося б встати і трохи розімнятися? Yeah. Okay, I see a lot of nods. Yes. Wasn't everyone stand up? Stretch. Розминаємося. All right. Does everyone want to sit back down? They're going to consume all the oxygen in the room now. All right. We'll ask them all to sit back down. If you want them to hear you, please keep the microphone close to your lips. Close. Thank you. All right. Is everyone ready? Чи готові ви до лекції? I'm gonna keep it.
Just give me a second. Okay. Ні. Ні. All right, so I'm going to be talking about the physical therapy approach to cerebral palsy. Тема моєї лекції – фізична терапія при ДЦП. So the objectives for this outline is one, we're going to talk about what we do in our physical therapy evaluation. Okay. What we do for gait analysis, what we do for the treatment strategies, and what we do for equipment, all for children with cerebral palsy. Отож, ми розглянемо обстеження в напрямку фізичної терапії, аналіз ходи пацієнта, стратегічний підхід до фізичної терапії і обладнання, яке ми зможемо пацієнтові запропонувати. Because we only have an hour, we're only going to skim the surface on physical therapy and cerebral palsy. За годину ми встигнемо лише поверхнево розглянути ці всі питання, не заглиблюючись у них. So for the evaluation, my evaluation with the patient starts at the moment that I see that patient. Обстеження пацієнта починається з того моменту, як я його вперше бачу. So that means if they're in the waiting room waiting for me and I go to get them, I start my evaluation as soon as I go in the waiting room and see the patient either sitting in the wheelchair, standing with their parent. Як тільки я вперше бачу пацієнта, котрий чекає мене у кімнаті для очікування, сидить або стоїть у товаристві батьків, відразу з першого погляду я збираю інформацію про нього. And then I'm also really paying attention to when I have that child walk back to the treatment room with me. That's kind of the golden time to see them because they aren't thinking about what they're doing and you're seeing what they're doing kind of without, again, thinking about someone watching them. Я обов'язково уважно слідкую за тим, як пацієнт крокує із кімнати для очікування до кімнати, де ми будемо проводити заняття. Пацієнт не усвідомлює, що за ним слідкують, і це цінний час, щоб зібрати інформацію про те, як він ходить. So one of the first things that I'm assessing once I have them back in the treatment room is their muscle tone. Do they have high muscle tone, low muscle tone? Do they have spasticity? Обстеження починається із оцінки м'язового тонусу. Високий тонус м'язів, знижений чи спастичність. And then I'm making note of that muscle tone in different muscle groups. So they might have high muscle tone in their arms, but low muscle tone through their core muscles. Тонус м'язів слід оцінювати по групах м'язів, оскільки в одних групах тонус може бути підвищений, а в інших знижений. The next thing I'm doing is assessing their movement, and I'm assessing this in different positions. Після цього проводиться оцінка рухової сфери у різних положеннях тіла. So sometimes a child looks really great when they're sitting at the side of the table, but as soon as you have them come up to standing or go on hands and knees, their movement pattern looks a lot different. Іноді пацієнт чудово виглядає, коли сидить, а достатньо встати або змінити положення тіла,
і рухи набувають зовсім іншого вигляду. So usually I'm looking at children in supine, in prone, in side lying, sitting, hands and knees, standing and walking. Отож, зазвичай я проводжу оцінку стану пацієнта лежачи на спині, лежачи на животі, лежачи на боці, сидячи, стоячи на 4 на руках і ногах і під час ходи. The next thing I'm looking at is postural control. Наступне питання – це контроль постави. So as you can see in these pictures, again, we're looking at them in the postural control in different positions. So, Ми оцінюємо контроль постави пацієнта у різних положеннях тіла. we want to see what that postural control looks like when someone's staying still, as well as when they're actually moving. Потрібно оцінити контроль постави пацієнта, який стоїть у шетки, то постава майже не порушена. But then as soon as you want them to transition into another position, so transition onto their hands and knees, you might see that their posture falls apart there. Але постава може різко змінитися при зміні положення тіла. Наприклад, коли пацієнт переходить із положення стоячи у положення на 4. I'm also assessing posture in wheelchairs. So how is their alignment at their hips, knees, ankles, trunk and head while they're sitting in their wheelchair. Слід також оцінювати поставу у кріслі візку. Йдеться про взаємне розташування частин тіла, коли пацієнт сидить у кріслі візку. The next I'm looking at is goniometric measurements. Наступний крок – це гоніометрія. So there is no way that I'm going to measure every joint on a child. Кожен суглоб я обстежувати не буду. This is where you need to use your good clinical judgment and decide what muscles you think might be tight and what joints might have contractures. Потрібно обмежити обстеження тими суглобами, які з вашої клінічної точки зору можуть бути уражені з огляду на локалізацію спастичності. So for example, a lot of times or almost every time I'll measure a child's dorsiflexion range of motion, and I almost never measure how much plantar flexion that child has based on spasticity. Наприклад, я майже ніколи не проводжу вимірювання гоніометрію в підошовного згинання. І майже завжди проводжу гоніометричне вимірювання підошовного розгинання. And I can tell you probably from about the point that I see that patient in the waiting room, I can tell you, I'd say within 30 seconds, what I'm going to be measuring on that child. Власне, з першого погляду на дитину мені вже стає зрозуміло, які саме суглоби я буду вимірювати методом гоніометрії. So when we do our goniometric measurements, we want to look at two things. We look at what we call R1 and R2. При гоніометрії нам потрібно отримати два показники, які ми називаємо R1 і R2. So R1 is when you're doing range of motion with a child and you feel that first catch. R1 – це той кут, на якому при оцінці обсягу рухів ви вперше відчуваєте опір. And then R2 is more the child's true range of motion, where you're getting a full stretch. So after you feel the first catch, then you keep stretching until you get to the end of their range of motion. R2 – це той кут, на який вдається зігнути або розігнути суглоб, коли ви вже подолали перший опір і досягаєте максимального обсягу руху в цьому суглобі. We want those two numbers to be as close together as possible. Мета лікування полягає у тому, щоб різниця між R1 і R2 була якнайменшою. What we find is the child's functional range of motion, so what range they can actually use is their range up through R1. Функціональний об'єм рухів у суглобі, тобто об'єм рухів, у якому дитина може користуватися для повсякденного життя суглобом, це є близьким до R1. One other thing you'll want to think about is when you're measuring joints and doing range of motion is if you're using it for measuring muscle flexibility, and if that muscle is then going to cross over two joints, such as the quadricep muscle or the hamstrings. Гоніометрія дає також інформацію про стан м'язів, а саме про еластичність м'язів, які охоплюють анатомічну ділянку, на якій міститься два суглоби. Next I'm looking at is the spine and rib cage. Now this is something I probably could also talk for an hour plus on. Наступний розділ діагностики – це
грудна клітка і хребет. Про це я могла б говорити ще цілу годину. So for the spine, I am looking at their active range of motion as well as their passive range of motion. Мене цікавитиме як активний, так і пасивний обсяг рухів у хребті. And then I'm also looking for any spinal curves. Мене також цікавить деформація хребта. So I'm looking first at if the child has scoliosis. Usually that's called out by the physician. Зокрема, шукаю сколіоз, а зазвичай про це я вже знаю від лікаря. And then I'm also really looking at what curves they have in their like thoracic spine and cervical spine and lumbar spine, if they have a kyphosis or lordosis. Крім того, потрібно оцінити кіфоз і лордоз в кожному відділі хребта. So I put a picture up here of a child. This first child here is a child without cerebral palsy. Ось дитина без ДЦП. And you can see, I'm actually just going to go point. So you can see what the curves are doing here. We don't have a whole lot of spinal curvature. Just a little bit at the lumbar spine, a little bit at the thoracic spine, and a little bit at the cervical spine. Подивіться, вигини хребта виражені зовсім не сильно. Next, we have a patient that does have cerebral palsy, but is less involved as this third patient. And you see how his pelvic position has changed, causing a change in the lumbar spine, thoracic spine, and cervical spine. На наступному зображенні пацієнт із нетяжким ДЦП. І ви бачите, що вигини хребта у поперековому, грудному і шийному відділі виражені більше. And then we have our most extreme example, and a lot of times we have patients that look like this, where it's similar to here, but just more exaggerated. So that cervical spine has a whole lot of lordosis. The thoracic spine has a lot of kyphosis, and the lumbar spine also has more of a kyphosis. Останній випадок – це найтяжчий ДЦП. Бачимо різко виражений шийний лордоз, виражений грудний кіфоз і поперековий теж кіфоз. So when I see this, I'm also thinking about what muscles are going to be affected by this position of the child. Потрібно задуматися, на яких м'язах позначається така постава. And so you think of if the child is in this position, a lot of times they have a hard time activating their stomach muscles. And then their stomach muscles are also getting shortened, making it, again, even harder to activate. У такому положенні м'язи живота скорочуються і їхня активація утруднюється. We're also a lot of times seeing a whole lot of tightness in their cervical muscles because of the head being in this position, kind of this way. Через закинуту назад голову спостерігається скутість у м'язах задньої групи шиї. The next thing I'm going to look at is the rib cage. On the same slide as the last one. Yeah. Переходимо до грудної клітки. So this picture here, we have an infant rib cage, and this one here we have an adult rib cage. Зліва грудна клітка новонародженого, справа грудна клітка дорослого. In infancy, the rib cage is more stable and also has not gotten pulled down like the adult rib cage has. Грудна клітка новонародженого менш рухлива, а ребра спрямовані не так різко вниз. And when I say pulled down, I mean these ribs over here, you can see how they have more of an angle than these ribs over here. Я маю на увазі, що нижні ребра дорослого спрямовані більш донизу, а нижні ребра дитини спрямовані більш горизонтально. The good thing about the infant rib cage is it gives infants a lot of stability. What it lacks is a lot of motion. Грудна клітка новонародженого є стійкою, стабільною за своєю конфігурацією, але характеризується невеликим обсягом рухів. So for most people that don't have cerebral palsy, we transition to this type of rib cage by activating our abdominal muscles, having good diaphragm activation, and then being in an upright position. У нормі зміна форми грудної клітки від дитячої до дорослої відбувається під дією грудних м'язів живота, а також під дією вертикального положення тіла. And this type of rib cage has a mechanical advantage for taking breaths in.
Доросла форма грудної клітки краще пристосована для глибокого вдиху. So oftentimes we see kids with cerebral palsy never transition to this type of rib cage. Однак у дітей із ДЦП трансформація форми грудної клітки від дитячого до дорослого типу часто не відбувається. In addition to how they look when I'm just taking kind of a snapshot at them, I'm also looking at what they're doing when they're taking breaths in and breaths out. I'm looking at what they're doing with breaths in and breaths out. Тому при первинному огляді потрібно звертати увагу на характер вдиху і видиху пацієнтів. So I'm looking to see does like the front of their chest come up and down? Is it the side of the chest that goes in and out, or is the stomach what I see where I see most of the movement? Мене цікавитиме, чи дихання буде переважно абдомінального типу, чи грудного типу, і чи зміна форми грудної клітки на вдиху буде відбуватися, розширення грудної клітки на вдиху буде відбуватися переважно в передньо-задньому чи у боковому напрямку. Okay, now a little more joint specific. We'll go to what I'm looking at, the shoulder girdle. Наступний розділ огляду – плечовий пояс. So one of the biggest things is that we see that kids with cerebral palsy have tightness in their pectoralis muscles. Найбільша проблема при ДЦП – це скутість грудних м'язів. And this is something else that persists a lot of times from infancy. And the reason it doesn't get stretched out is because kids are not doing as much lifting themselves up on their tummy. Причина в тому, що діти з ДЦП менше за здорових дітей припіднімають себе руками, лежачи на животі. So on top of the tech muscles being tight, causing this position, we're also seeing that the scapula is not in the position that most people's scapulas are in. За рахунок вкороченого і скутого грудного м'язу відбувається зміщення лопатки допереду відносно до норми. So we will see that scapula has been moved into a position of downward rotation with a forward tip, and that causes restrictions at other joints. Отож, лопатка повертається донизу, зміщується допереду, а це, в свою чергу, обмежує обсяг рухів у інших суглобах. So with that scapula position, when we get tipped, there is less movement at the acromioclavicular joint and the sternoclavicular joint. А саме у акроміоключичному і грудинно-ключичному суглобах обмежуються рухи унаслідок зміщення лопатки допереду. Then when you think about it, when they're here, we have restriction in motion and coming into flexion and abduction and into like internal or external rotation, depending on the position of the child. При цьому у різних положеннях тіла пацієнта спостерігатиметься обмеження відведення, згинання і внутрішньої та зовнішньої ротації руки. The next thing I'm looking at with the scapula is what that scapula is doing when the child's moving. So we want to see a moving scapula, again, when the child is moving their arm. Потрібно також звернути увагу на те, як переміщається лопатка, коли дитина рухає рукою. All right, next, the hip. The typical tightness patterns we see that kids are tight into hip flexion, hip adduction, and hip internal rotation. Скутість зазвичай позначається на згинанні, приведенні і внутрішній ротації в кульшовому суглобі. So I'm guessing a lot of you guys can think of your patients that have their legs kind of in this position. В результаті нога опиняється у такому положенні, як лектор показує. One of the things we're also watching, especially when patients are tight in this position, is making sure that they don't have a dislocated hip. Пробачте, потрібно попросити пацієнта повернути ногу так, як показувала лектор. При цьому ми оцінимо скутість рухів у кульшовому суглобі, а поза тим побачимо, чи не спостерігається у пацієнта ознаки вивиху у кульшовому суглобі. So there's two main things I check for dislocated hips. One is that child should have at least 45 degrees of abduction up through the age of 8 years old. Критерії, які кажуть про відсутність вивиху у кульшовому суглобі, це, по-перше, не менше, ніж 45 градусів кут відведення ноги. If they don't, then I'm referring them back to the orthopedic surgeon or the rehab doctor to
look at that hip and make sure it has not become dislocated. Якщо 45 градусів нема, то такого пацієнта я скеровую до ортопеда для виключення вивиху кульшового суглоба. The next thing I'm looking at is the the leg length. So if one leg is shorter than the other, a lot of times that can mean that a hip has been dislocated. Потрібно також звернути увагу на довжину ніг. Різна довжина ніг може вказувати на вивих кульшового суглоба. So if you do see the leg length difference, again, it can mean other things as well, but if it did mean a dislocated hip, the shorter hip or the shorter leg would be the dislocated leg. Вивих слід підозрювати з того боку, з якого нога має меншу довжину. Слід, однак, пам'ятати, що різна довжина ніг може мати різні причини, а не лише вивих кульшового суглоба. So next, the knee and ankle. So at the knee, we're seeing either decreased flexion or decreased extension. Обсяг рухів у колінному суглобі може бути обмежений по-різному. Можливе обмеження як згинального, так і розгинального руху. And that's dependent really if the child has tightness on their hamstrings or if the tightness is in their quadricep or both. Це залежить від співвідношення між скутістю квадрицепса і скутістю задньої групи м'язів стегна. You'll want to make sure when you're measuring the hamstring flexibility and the quadricep flexibility that you're lengthening the muscle over both the hip and the knee. Does that make sense? So when they're looking at hamstring flexibility, they would have like the hip flexed and the knee extended. Коли ви оцінюєте еластичність м'язів стегна, це потрібно робити при зігнутому кульшовому суглобі і розгинати коліно при зігнутому кульшовому суглобі. The hamstrings will also a lot of times show that their tightness when a child's sitting because it will pull the pelvis into a posterior pelvic tilt. So the child should be sitting, right? Yes, when a child's sitting. Just give an explanation again, please. So when a child's sitting, the pelvis will be pulled into a posterior pelvic tilt when the hamstrings are tight. Якщо у положенні сидячи, скутість задньої групи стегна буде призводити до відхилення тазу назад. The next part we're looking at would be the ankle, and we're looking at oftentimes just how much dorsiflexion that child has. Наступний суглоб гомілково-ступневий. Нас буде цікавити обсяг дорзального згинання підошви. The most important part about looking at dorsiflexion is that you have the ankle in a subtalar neutral position. Найважливіше, щоб під час обстеження гомілково-ступневий суглоб, а саме піднадп'ятковий суглоб, перебував у нейтральному положенні. All right, so then when we're looking at the foot, oftentimes if the child stands, the first position I look at it is with the child in standing. Починаємо обстеження на початку обстеження дитина повинна стояти. So when the child's standing, we should see the calcaneus be almost parallel to the ground or maybe just slightly inverted. П'яткова кістка повинна бути майже паралельною до поверхні підлоги або дещо інвертованою. So obviously for this child, they're pretty far from being straight vertical from the ground. Тут, як бачите, кістка відхиляється від суворо вертикального положення. The next thing I'm looking at is the foot arches. Наступне питання – це арки стопи. We want to see the longitudinal foot arch show up around 3.5 to 4 years of age. У віці 3,5-4 роки формується поздовжня арка стопи. So when a parent is worried that their child doesn't have an arch yet at 2, that's not a concern. Тому відсутність такої анатомії у віці 2 роки проблемою не є. The arch is mostly determined by the talus position in children with cerebral palsy. В першу чергу ця арка або дуга визначається розташуванням надп'яткової кістки. I'm also looking to see if the child has their feet in a supinated position or a pronated position. Потрібно звернути увагу на те, чи стопа перебуває у положенні супінації чи пронації.
oftentimes for children with cerebral palsy, when they have too much pronation in their feet, there's a different mechanism or a different joint alignment than adults that have overpronated feet. Механізм гіперпронації у дітей відрізняється від механізму гіперпронації у дорослих. All right, next part, gait. Хода. So we will be talking about gait more in the lab, Докладніше ми розберемо ходу під час практичних занять. but here are our gait priorities. And these ones are pretty important. Але ось основні питання, на які потрібно звернути увагу. So the number one thing we want is we want a stable stance leg. So that means when someone's taking a step, this leg needs to be able to support the child's weight. Перший важливий момент – це стійкість у фазі опори. Тобто під час, у тій фазі кроку, коли вся маса тіла розташована на одній нозі, ця нога повинна бути спроможною підтримувати масу тіла. You can imagine if we don't have a stable stance leg, there's no way for that child to pick up their other leg in order to advance, because then they're just going to fall. Оскільки, якщо дитина не в змозі витримувати всю масу тіла на одній нозі, то зробити крок неможливо, перенести другу ногу неможливо буде, інакше дитина впаде. The next thing we're going to be looking at is, or the next priority will be their foot clearance and their swing phase. Наступне – це фаза перенесення ноги. So if we never clear our foot, we're going to be continually tripping as we walk. Якщо у фазі перенесення нога не набуває належного положення, то з кожним кроком дитина буде зашпортуватись. Our next priority is their position when they have initial contact. So we want that foot to be dorsiflexed at initial contact. Наступний важливий момент – при перший контакт ноги із підлогою повинен робитися п'ятою. And then we're looking at, do they have adequate step length? And last, are they able to conserve their energy while they walk? Після того потрібно оцінити, чи адекватна у пацієнта довжина кроку і чи спроможний пацієнт берегти енергію, берегти сили під час крокування. So when I am looking at a child walking, which I always do if a child ambulates and they have cerebral palsy, then I am going one joint to the next. Оцінюючи ходу у пацієнта із дитячим церебральним паралічем, я почергово спостерігаю за кожним суглобом окремо. So it's important, starting at the foot and the ankle, and then the knee, the hip, look at the pelvis, their spine, and then last the head, arms, and trunk. Почати треба із гомілково-ступневого суглобу і далі поступово підійматися. Коліно, кульшовий суглоб, плечові суглоби, руки. And I'm always observing this from 4 different sides. So I'm always looking from the back, from the front, from the right, and from the left. Спостереження потрібно проводити з різних боків, спереду, ззаду, справа і зліва. It can be tempting to skip one of the directions, but I never do. I always make sure, again, all 4 directions have been looked at. Якісь із цих етапів хочеться пропустити, але такого робити не можна. Пацієнта слід оглянути з кожного боку. How many people in here have a smartphone? В кого з присутніх є смартфон? Okay, I'm thinking like everyone, right? Yeah, okay, pretty much everyone. So when I'm looking at gait, I'm never fast enough watching the child walk almost without my phone to videotape it. Обстежуючи ходу пацієнта, я майже завжди записую кліп на телефон, бо не вмію достатньо ж, це все відбувається надто швидко, щоб зловити всі деталі неозброєним оком. So maybe once I have been a physical therapist for 40 years, I'll be able to do this. But at this point, I always use my phone and slow down the video to get a good assessment. Якби в мене було 40 років досвіду, можливо, я могла б обходитися і без смартфона. Але наразі я роблю відеозапис, а потім переглядаю його у сповільненому режимі. So I'm going to skip the example because we can talk about this more in our workshop. Докладніше ми це розберемо на практичних заняттях. All right. For cerebral palsy, part of the reason that it's really important to look at these gait deviations is because it helps determine what we're going to do for treatment for the child.
Аналіз ходи пацієнта потрібен, оскільки частково результати цього аналізу визначатимуть нашу подальшу тактику. And in these children, there are four main causes of our gait deviations. Потрібно ідентифікувати конкретні причини порушень ходи. So the first is muscle weakness. We know that kids with cerebral palsy are weak, and that muscle weakness oftentimes very much affects the way that kids walk. Таких причин 4. Перша з них – слабкість м'язів, яка може істотно позначатися на ході пацієнта. So you think when they can't actively dorsiflex their ankle, it makes it really hard to have a swing phrase where they're not tripping themselves. Якщо пацієнтові не вистачає сили на те, щоб розігнути власну стопу, то крок розробити буде дуже тяжко, без того, щоб перечепитися пальцями до підлоги. The next one is abnormal bony alignment. So when kids don't have the right alignment in their joints, it causes oftentimes gait deviations. Наступна причина порушень ходи – це неправильне взаємне розташування кісток. The next would be contractures, which is probably pretty obvious why that causes some deviations. And the last is spasticity. Наступна причина порушення ходи – це контрактури, все доволі очевидно. А четвертий чинник – спастичність. Okay. The next we're to talk about is what we see, signs and symptoms we see in infants before they've gotten an actual diagnosis of cerebral palsy. Перейдемо до симптомів і скарг, які спостерігаються у немовлят ще до встановлення діагнозу дитячого церебрального паралічу. So this is helpful because oftentimes they'll come into the physical therapy from their rehab doctor or their primary care doctor, and it's helpful for us knowing that this child probably has a high risk of having cerebral palsy, again, even before the parents might know. Про ці симптоми варто пам'ятати, оскільки часто до нас скеровують пацієнтів сімейні лікарі або лікарі загальної практики, і саме ці симптоми наштовхнуть нас на думку про високий ризик ДЦП у даної дитини. So the first one is we see the persistence of the child's primitive reflexes past when those reflexes should have been integrated. Перша ознака – це наявність примітивних рефлексів, які вже мали зникнути за віком дитини. So you can see, for example, in this picture of one of my patients, he has fisted hands on both sides, and he is 6 months old at this point. Наприклад, цей 6-місячний пацієнт привертає увагу стиснутими у кулачки долонями. Also can see that he has his AT&R reflex mostly intact, as his head is turning one way, one arm is flexing, and the other arm is extending. The atonic neck reflex. Рефлекс атонії шиї у цього пацієнта теж зберігається. Це видно з того, що з згинання руки, згинання ноги і відхилення голови в один бік. Рука і нога зігнуті з одного боку, і голова відхилена в той самий бік. This child was not diagnosed with cerebral palsy at this point, but about a year later was diagnosed with cerebral palsy. Цьому пацієнтові через рік після того, як зроблено знімок, діагностовано дитячий церебральний параліч. We're also starting to see atypical muscle tone. So that might be weakness in their core muscles or increased tone in their arm muscles. Ми також шукаємо ознаки типових змін тонусу м'язів, а саме слабкість м'язів тулуба і гіпертонус м'язів кінцівок. And this is also the time that we're starting to see some asymmetry on the right and the left side if they are going to have asymmetry from cerebral palsy. Шукаємо також асиметрію тонусу м'язів як можливу ознаку ДЦП. So for this little guy, it wasn't always obvious, but you can see in the picture, he's activating this side of his stomach muscles much more than he's activating this side of the stomach muscles. Зверніть увагу, що з одного боку в пацієнта м'язи живота значно активніші, аніж з другого боку. The next one's obvious, just delayed gross motor skills. Наступний діагностичний критерій доволі очевидний – затримка розвитку великих моторних навичок. And then the last one is one that you see between the ages of 2 months and 4 months, and it's looking at the baby's general movements. Наступний критерій важливий для дітей у віці від 2 до 4 місяців. Йдеться про загальний характер рухової активності дитини. So at this age,
We like seeing normal fidgety-like movements, and the absence of these movements has been correlated with kids being diagnosed with cerebral palsy. У нормі в цьому віці для дітей характерні хаотичні рухи кінцівок, а відсутність таких рухів, як показано у дослідженнях, є характерною прогностичною ознакою щодо можливості дитячого церебрального паралічу. So we talk about these movements being cramped, synchronized movements, and you guys can all probably go onto YouTube and put that in to know what that means and what that looks like. Ви можете легко знайти приклади таких рухів у YouTube. All right, next part, treatment. Переходимо до лікування. So the focus of the treatment, kind of the big focuses are three things. One, what severity of impairment does the child have? What is the child's functional limitation? And what are the child's and the family's goals? Лікування слід проводити з урахуванням важкості розладів, функціональних обмежень, а також цілей, які встановлені батьками і самим пацієнтом. So one of my, it's good, yeah. Probably one of my biggest go-to treatment strategies is therapeutic strengthening. Одне з найважливіших завдань – це зміцнення сили м'язів. Unless the child is severely impaired, I would say every single session, I end up having the child do therapeutic strengthening. Окрім дітей найтяжчих, зі всіма решта, під час кожного заняття ми працюємо над зміцненням сили м'язів. So we know children with cerebral palsy are weak. Even though they have spasticity, those children are incredibly weak children, generally. Попри спастичність, загалом у дітей із ДЦП істотно знижена сила м'язів. It's for a couple of reasons. One, they're not as good at activating their motor units to their muscles. На це декілька причин. По-перше, у таких дітей порушена активація моторних одиниць. We're also seeing that they have decreased muscle volume as well as altered muscle physiology. По-друге, у таких дітей патологічно змінена фізіологія м'язової тканини і зменшена маса м'язів. The next thing that typically happens is that we also see that the muscle length is commonly a different length than the muscle length in other kids. Поза тим, для таких пацієнтів характерне відхилення від норми довжини м'язів. So if you think of a child that has spasticity and is here, it's really hard for them to make a fist because that muscle length is too short for the ideal muscle length tension relationship. Через недостатню довжину м'язів пацієнтам, наприклад, дуже складно скласти руку у кулак, якщо кисть змінена через спастичність, так як було показано. And has everyone done that? Has everyone tried to make a fist here? Спробуйте скласти руку у кулак, розташувавши... Good, everyone try. So try to make a fist here and then try to make a fist back here. Спробуйте скласти руку в кулак у такому положенні, а потім у такому положенні. You can see how much easier it is to make again a strong grasp when you're this way, really hard when you're this way. Подивіться, як тяжко це зробити у спазмованому положенні і наскільки легше скласти руку у міцний кулак у розігнутому положенні кисті. Does that make sense? I see nods. And then the last part is that they have decreased activation of their antagonist muscles, making it again hard for them to do continual strengthening. Наступне – це патологічна активація м'язів антагоністів. What they found with strengthening in kids with CP is a couple of things. One, they found it does not make spasticity worse, which oftentimes is a really big concern. У дослідженнях продемонстровано, що вправи, спрямовані на зміцнення сили м'язів, не призводять до прогресування спастичності, чого багато хто остерігається. So there's no longer concern about strengthening muscles that do have spasticity in them. That's, again, not a concern anymore. Отож, працювати над зміцненням сили спазмованих м'язів можна, це не є небезпечно. So then all these benefits have actually been shown through research studies. Усі переваги з локального зміцнення сили м'язів, які подано на слайді, обґрунтовані науковими дослідженнями. I think a lot of them are obvious, but we have improved gait function. Це доволі очевидно, але повторю, такі вправи покращують ходу.
improved muscle performance, improved cardiovascular health. Again, so if they're up more, they're breathing better. Покращують роботу м'язів, покращують функцію дихання, They find that they have improved GM-FM scores, покращується показник за шкалою GM-FM, про яку ми говорили раніше. which is one of the very common tests we use with cerebral palsy. It stands for gross motor function measure. Це тест на це шкала великих моторних функцій, яку ми обговорювали раніше, яка широко використовується у діагностиці дитячого церебрального паралічу. We also see that they have improved endurance, which can be pretty important when they're wanting to do activities with their friends and with their family. Вправи також покращують витривалість, а це важливо для спілкування пацієнта із друзями і рідними. As well as better bone mass, so they're less likely to have any fractures. Збільшується також маса кісток, а це сприяє профілактиці переломів. And then the last is that their self-perception improves, so they feel better about themselves and tend to have more confidence. А останнє покращується самосприйняття пацієнта і зростає впевненість у собі. So there's a few things that the kids need in order to actually strengthen. One, we need them to have voluntary control of their muscle. У роботі з пацієнтом потрібно добитися, аби контроль власних м'язів був довільним. So if they have never been able to activate their dorsiflexors and you really want to strengthen them, you're probably not going to get them to activate their dorsiflexors, again, just because you start a strengthening program. You need them to be able to do it themselves first. Це означає, що якщо пацієнт ніколи раніше не розгинав стопу, то вам не вдасться зміцнити силу відповідних м'язів, доки пацієнт не почне робити цей рух сам, доки цей рух не стане довільним. The next thing they need is they need to be motivated to actually want to strengthen, and they need to have the cognitive ability to understand, again, a task. Інші передумови – це мотивація пацієнта, тобто пацієнт повинен хотіти зміцнити свої м'язи, а також когнітивний статус пацієнта повинен бути достатнім для того, щоб він розумів завдання поставлені. So it doesn't mean, we're saying they have to have the cognitive ability to understand a task. It doesn't mean they have to understand what you mean by like bending your arm or like straightening your legs, but they do have to understand the concept of going from sitting to standing up to maybe reach a toy or to pick a toy up from the ground. Не обов'язково, щоб пацієнт розумів, що це означає зігнути руку або зігнути ногу, але обов'язково, щоб пацієнт умів виконувати такі завдання, як досягнути іграшку чи встати на ноги. And then the last important part of any strengthening program is carryover at home. So we need the parents to be doing this at home because just during therapy is not enough time. У кожному разі фізична терапія не може вирішити всі завдання і обов'язково потрібно, щоб із пацієнтом працювали вдома. And then we need to modify the exercises based on that child's impairment. Потрібно також коригувати обсяг вправ з урахуванням біометричних показників пацієнта. So for both these kids here, we're doing strengthening programs, but you can see they look very different. Вправи на зміцнення сили м'язів обох цих пацієнтів проводяться дуже по-різному. All right, my next part of my treatment is stretching. Наступний комплекс вправ спрямований на розтягування м'язів. Our purposes of stretching are two. One, to prevent contractures, and two, to maintain full range of motion in the joint. Перед нами дві мети – профілактика контрактур і збереження повного обсягу рухів у суглобах. I usually will do stretching in my session at the beginning for a short time, but the majority of stretching ends up happening at home with the parents. Зазвичай на заняттях із фізичним терапевтом на початку кожного заняття проводиться невеликий обсяг вправ на розтягування, а основний масив таких вправ має виконуватися вдома з батьками. There have been some studies showing that kids with cerebral palsy have decreased spasticity for a few hours after you do stretching, which again is why I will oftentimes do some stretching in my session. У дослідженнях показано, що спастичність дещо спадає протягом кількох годин після вправ на розтягування. Саме тому я починаю заняття фізичної терапії із вправ на розтягування. And then I add stretching oftentimes back into my home program for parents or focus more on it when kids are going through a growth spurt, because oftentimes, again, that's when kids start getting really tight again.
А далі розтягування стає важливим компонентом занять пацієнта із батьками на тривалий час. The next thing we'll use is e-stim. Наступний розділ наших лікувальних заходів – це електрична стимуляція м'язів. I mostly use this actually for strengthening, but sometimes it can be used for pain control as well. Головним чином цей метод служить для зміцнення сили м'язів. Другорядна мета – знеболення. So you can see this picture with using e-stim, how much nicer of a position. Подивіться на малюнку, як розташовуються електроди. Looks better. There's a couple considerations. One will be age, two would be cognitive ability, and three will be the tolerance for stimulation. При електричній стимуляції потрібно брати до уваги вік пацієнта, когнітивний статус, а також як пацієнт переносить електричну стимуляцію. So, first part, you need to make sure that child can communicate with you in some way that the electrical stimulation hurts if it does hurt. Обов'язково потрібно мати певність у тому, що якщо електростимуляція буде болісною, то пацієнт зуміє дати вам про це знати. In terms of age, I've done e-stim on a child as young as 3 years old for strengthening. Some people will do it on children 18 months to 24 months. But again, the big thing is that they need to be able to tell you if it's painful. Мені доводилось проводити електростимуляцію 3-річній дитині. Мої колеги працювали із дітьми у віці 1,5 або 2 роки. Але принципово важливо, щоб дитина була достатньо зрілою, аби повідомити, якщо електростимуляція буде болісною. So these are other common treatment strategies we use. So the first one, serial casting. Ось декілька інших підходів до лікування, які ми застосовуємо. We'll a lot of times use this after a child's gotten Botox, and we change out the casts once a week to maintain the child's range of motion. Методика етапного гіпсування служить для підтримки обсягу рухів у суглобах і проводиться наступним чином. Після ін'єкції ботулотоксину кінцівка гіпсується і гіпсова пов'язка замінюється 1 раз на тиждень. I'm sorry, I actually misspoke. I meant to improve the child's range of motion and not maintain it. Пробачте, не для підтримки об'єму рухів, а для покращення обсягу рухів у суглобах. The next we'll sometimes use is constraint-induced movement therapy, which means that we will constrain one side in order to improve use of the other side. Наступна методика називається методика покращення рухової функції шляхом обмеження. Ідея в тому, щоб обмежити рух у суглобі на одній стороні з метою покращення обсягу рухів на іншій стороні. So that might look something like putting a brace on the child's elbow to keep an extension, so they have to use their other side. Одягаємо на лікоть пацієнта ортез, який який не дає дитині зігнути руку в лікті, і цим спонукаємо дитину використовувати свою другу руку. The next one, we'll put kids on a treadmill for gait training to make sure that they're just getting a lot of repetition with their gait. Наступний метод ґрунтується на використанні бігової доріжки для покращення навичок ходи. It's also a good place if you're wanting to help like facilitate or move a limb because they're not actually moving away from you. Одна з переваг бігової доріжки полягає у тому, що пацієнт проходить великі відстані, одночасно не віддаляючись від вас. We also will use sensory integration, but usually we let the OTs do that. Іноді ми користуємося методом сенсорної інтеграції, але частіше цим методом працюють ерготерапевти. And then we'll also use neurodevelopmental treatment, or NDT. Ми також користуємося методикою нейророзвиваючого лікування. And water therapy for a lot of times for strengthening or for walking. А для зміцнення сили м'язів і покращення ходи застосовуємо терапію на воді. Okay. The next we're going to talk about is equipment, so standers. Далі поговоримо про обладнання. We use standers for these reasons here. There's a lot of benefits that they found, and these are all, again, research-based benefits. На слайді перед вами перелічені переваги і користь, які приносить використання вертикалізатора. Усі ці відомості обґрунтовані науковими дослідженнями. So a lot of times it's a nice way to get kids to also be stretched out. So stretched
stretching their plantar flexors as well as their hip flexors without the parent having to stretch them. Вертикалізатор допомагає без участі батьків випрямити згиначі стегна і згиначі підошви. We have kids start in standers by 2 years of age. Уперше ми використовуємо вертикалізатори з віку 2 років. And we do this for kids that are not up and walking on their own. Ці пристрої застосовуються для тих дітей, які не спроможні ходити самостійно. So currently there's limited research on this, but what the research has shown is that it needs to be 45 to 60 minutes if you want to improve range of motion and spasticity. Дослідження вертикалізаторів наразі не є дуже обширними, однак у дослідженнях показано, що для збільшення обсягу рухів у суглобах і зменшення спастики доцільно проводити заняття у вертикалізаторі протягом 45-60 хвилин на день. And then they need to be in their standards for 60 to 90 minutes if they want to, or per day if they want to improve bone density. Сеанси тривалістю 60-90 хвилин на день забезпечують збільшення щільності кісткової тканини. So next, gait trainers and walkers. Ходунки і засоби для відпрацювання ходи. So we'll use gait trainers like here for kids that need more support. They'll use the gait trainers, this one, for kids that need more support. Or like more help walking. Діти, які потребують більш інтенсивної допомоги при ході, можуть користуватися ходунками на зразок, показаних на фотографії. For most kids that are walking, we have them use a walker that looks like this. Найчастіше, якщо дитина в змозі ходити самостійно, то ми користуємося ходунками на зразок, показаного на слайді. And for most kids, we have that walker posterior facing. І найчастіше ходунки розташовані позаду від пацієнта. So they found that kids were more efficient with walking when it was posterior facing and their posture improved. Виявилось, що коли ходунки знаходяться позаду пацієнта, то зазвичай діти ходять краще і покращується їхня постава. And then you want to think about if you want two wheels on the walker or 4, again, depending on the patient's stability. Залежно від того, наскільки стійкий пацієнт, можна використовувати ходунки на 2 коліщатах або на 4 коліщатах. And then we'll oftentimes make modifications on any of these pieces of equipment, again, to support what the child needs. Іноді такі пристрої доводиться модифікувати від потреб конкретної дитини. The next one, orthotics. This is another topic we probably could talk about for an hour. Ортези – це ще одна тема, про яку я можу говорити годинами. Here are the orthotics that most commonly get used with the kids in the United States. These are the ones that most commonly get used with kids with cerebral palsy in the United States. Найчастіше у США для дітей із ДЦП використовують зображені на цьому слайді ортези. And we choose which one we use based on what we're seeing with the child while they're walking. Вибір ортезу здійснюється на основі того, які порушення ходи ми спостерігаємо у дитини. All right. And that's it. На цьому закінчуємо.